Am I audible now? Am I audible? Ma'am, no voice లేదు. I'm not audible. Sushmita. Now also? Yes, ma'am. Okay, fine. So, all right, welcome back again. As you told me that I'm not audible. So, welcome back. So, I'm your Jayashri ma'am, your master teacher for chemistry. అయితే మనం మండే ట్యూస్డే ఎంసెట్ సిరీస్ అనుకున్నాం కదా, సో ఎక్సెట్ చెప్పుకుందామని చెప్పుకున్నాం కదా. సో as I promised, ఈ రోజు మండే I've come back with one more exit session, which is electrochemistry. Such an important chapter kada. EAPCET లో your electrochemistry is one of the very important topic. Questions వస్తాయి, 2 to 3 questions వస్తాయి, and ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని మనకి మాక్సిమం ఫార్ములా బేస్డ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అన్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ, ఐ మీన్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ టాపిక్ కాబట్టి. సో ఇందులో కొంచెం అప్లికేషన్, లిటిల్ అప్లికేషన్ మీరు అప్లై చేస్తే అండ్ లిటిల్ ఆఫ్ ఫార్ములే, డన్, యూర్ డన్ విత్ ఆన్సర్. అంత ఈజీగా మీరు స్కోర్ చేయగలరు. కరెక్ట్. సో ఈ రోజు లెట్ us do a one shot of electrochemistry, along with it కొన్ని PYQs కూడా చేద్దాము. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ పాత లైక్ ఏపీ కానీ టిఎస్ కానీ ఎంసెట్ పేపర్స్ లో ఎలా వచ్చాయి క్వశ్చన్స్ అన్నది కూడా సాల్వ్ చేద్దాం. సో వన్స్ ఇఫ్ యూర్ డూయింగ్ దట్, you'll get a complete confidence that you're able to do this chapter. Ready with me? Let's start the session. శ్రీశాంత్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అండ్ అంత బాధపడక్కర్లేదు, ఈ చాప్టర్ ని చాలా ఈజీ చేస్తాను, ట్రస్ట్ మీ. ఓకే. హలో మ్యామ్, ప్లీజ్ రిప్లై మీ. హలో పటేల్. నమ గణేష్ మ్యామ్, వాయిస్ ఇస్ స్ట్రకింగ్. అవునా? చంద్రకళ పీవైక్యూ షేర్ చేయండి. మనకి వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో పీవైక్యూస్ అటాచ్ అయి ఉంటాయి నాన్న. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్, యుల్ బి గెటింగ్ ద పీవైక్యూస్. ఓకే. వెయిటేజ్ క్లారిటీగా చెప్తారు అన్నారు మ్యామ్ ఎప్సెట్. ఓకే, అంటే నేను ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను అని చెప్పి ఐ డెంట్ డూ దట్. ఓకే ఫైన్, ఐ విల్ ప్లాన్ సమ్ డే అండ్ డెఫినెట్లీ డూ దట్. యా, షూర్. హలో టిల్లు, ఐ యామ్ జియా. ఓకే, all right. Okay, so without any delay, let's start our session of electrochemistry. Asal first of all, electrochemistry ante enti? Electrochemistry ante that branch of science which deals with the internal interconversion of chemical energy, electrical energy. మనకి ఎనర్జీస్ అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ కదా. కెమికల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది, ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఈ కెమికల్ కి ఎలక్ట్రికల్ కి ఎనర్జీకి మధ్యలో ఇంటర్ కన్వర్షన్ ని చదువుకునేదే ఈ టాపిక్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ. ఓకే, సో ద ఇంటర్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ కెమికల్ ఎనర్జీ అండ్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ. అయితే ఈ కన్వర్షన్ గురించి ఎలా చదువుకుంటాం? ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ మనం చూడలేము, కెమికల్ ఎనర్జీ మనం చూడలేము. దెన్ హౌ విల్ వి గెట్? దట్ ఇస్ త్రూ an electrochemical cell. So electrochemical cell ద్వారా we'll be able to tell, okay, ఇది electrical, ఇది chemical అని చెప్పి. ఓకేనా? సో this electrochemical cell ఏదైతే ఉందో, సురేష్, నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో చేశాను, బట్ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ దట్ అగైన్. సో డెఫినెట్లీ నేను ఒక వీడియో చేస్తాను నాన్న, వెయిటేజ్ది. ఓకేనా? సెపరేట్గా ఒకటి చేస్తాను, షూర్. ఓకేనా? ఓకే, సో ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ ఏదైతే ఉందో, as we are telling that ఈ కన్వర్షన్స్ చదువుకోవడానికి ఇది 2 టైప్స్ అన్నమాట. ఏంటవి? ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ ఇస్ ఆఫ్ 2 టైప్స్. అవేంటి అంటే, నంబర్ 1 గాల్వానిక్ సెల్. ఏంటది? గాల్వానిక్ సెల్. ఈ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సెల్ అనేది 2 టైప్స్. గాల్వానిక్ సెల్ ఒకటి, నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్. ఇంకొకటి ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్. ఈ గాల్వానిక్ సెల్ ని వోల్టాయిక్ సెల్ అని కూడా అంటారు. యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ గాల్వానిక్ సెల్ యాజ్ వోల్టాయిక్ సెల్ అని కూడా అంటారు. అయితే ఈ గాల్వానిక్ సెల్ ఏంటి, ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ ఏంటి, డిఫరెన్స్ ఏంటి? గణేష్ వాయిస్ ఇస్ స్ట్రకింగ్ అంట. జస్ట్ లెట్ మీ నో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సేమ్ విత్ అదర్స్ ఆల్సో.
శ్రీశాంత్ వెయిటేజ్ వీడియో చేసినప్పుడు 15 మార్క్స్ కి 20 మార్క్స్ 25 ప్లస్ కి ఆ చాప్టర్స్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలో చెప్పండి మేడం. ష్యూర్ నానా. ఓకే. Is the voice fine with others or is it same for everybody? Just let me know. Just let me know. Voice. Okay, fine. All right. Okay. All right. It's clear, ma'am. Okay. Few are telling that it is clear. Few students are telling that the voice is getting stuck. Nana, stuck అవుతున్న వాళ్ళు ఒక్కసారి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఒకసారి చూడండి. If it is from my end, I will also let you know because నా సైడ్ అయితే ప్రస్తుతం వైఫై everything is very strong connection. So ఇట్ సైడ్ అయితే నాకు ప్రాబ్లం లేదు. Just check your connection from your end. ఓకేనా? ఆల్ రైట్. సో galvanic సెల్ కి ఇంకొక పేరు ఏంటి అని చెప్పాను, వోల్టాయిక్ సెల్. అయితే ఈ galvanic సెల్ ఏంటి, ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ ఏంటి అంటే galvanic సెల్ ఇస్ ద సెల్ విచ్ కన్వర్ట్స్ కెమికల్ ఎనర్జీని ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తారు. మనం ఇప్పుడే కదా చదువుకున్నాం ఏంటి, ఇంటర్నల్ కన్వర్షన్ జరుగుతుంది ఏంటి, కెమికల్ ఎనర్జీకి ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీకి. అవునా? కెమికల్ టు ఎలక్ట్రికల్ అవుతుంది అనుకోండి, ఏ సెల్లో అవుతుంది, గాల్వానిక్ సెల్లో అవుతుంది. అదే ఎలక్ట్రికల్ టు కెమికల్ జరిగింది అనుకోండి, అది ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్లో అవుతుంది. ఇదేంటి, కెమికల్ టు ఎలక్ట్రికల్, ఇదేంటి ఎలక్ట్రికల్ టు కెమికల్ ఎనర్జీ కన్వర్షన్. ఇక్కడ గాల్వానిక్ ఆర్ వోల్టాయిక్ సెల్లో జరిగే రియాక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దే ఆర్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ అండ్ రెడాక్స్. ఆబ్వియస్లీ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ సైమల్టేనియస్ గా జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ ఇస్ స్పాంటేనియస్. ఇవేంటి అంటే దీస్ ఆర్ నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ అండ్ రెడాక్స్. ఇవి నాన్ స్పాంటేనియస్ రియాక్షన్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? Good evening, ma'am Adi. Hello, good evening, dear. Okay. So, ఇవి spontaneous redox reactions, ఇవి non-spontaneous redox reactions. అయితే చూడండి, ఈ కరెంట్ ని ఎలా చేస్తుంది అంటే ఏదో ఒక ఎనర్జీ ఇస్ మూవింగ్ అంటే there has to be substance which has to allow this current to pass. అవునా? So the substance which allows current to pass through the material is called as conductor. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్ తీసుకున్నా, అందులో నుంచి కరెంట్ పాస్ చేస్తే కరెంట్ పాస్ అవుతుందా? అవ్వదు. ఇన్స్టెడ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ మెల్టింగ్. అవునా? సో ఏ సబ్స్టెన్స్ అయితే కరెంట్ ఎలా చేస్తుందో పాస్ అవ్వడానికి, దాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ కండక్టర్. కండక్టర్ అంటే ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ allows current to pass. ఓకే? అయితే ఈ కండక్టర్స్ కూడా టూ టైప్స్ ఆఫ్ కండక్టర్స్. ఏంటవి? మెటాలిక్ కండక్టర్స్ అండ్ అయోనిక్ కండక్టర్స్. దీస్ ఆర్ టూ టైప్స్, మెటాలిక్ కండక్టర్స్ అండ్ అయోనిక్ కండక్టర్స్. ఓకే? మెటాలిక్ కండక్టర్స్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవ్వడం వల్ల కరెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, అవి మెటాలిక్ కండక్టర్స్. అలా కాకుండా అయాన్స్ మూవ్ అవ్వడం వల్ల కరెంట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అయోనిక్ కండక్టర్స్. అయోనిక్ అంటే ఏంటి, ఫ్లో ఆఫ్ అయాన్స్. మెటాలిక్ అంటే ఏంటి, ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే? అయితే ఈ అయోనిక్ కండక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మళ్ళీ టూ టైప్స్. ఏంటవి? దీస్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ అండ్ weak electrolyte. Strong electrolyte and weak electrolyte. Strong electrolyte అంటే ఏంటి, కంప్లీట్ గా పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ అయోనైజ్ అయింది అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్. ఓకేనా? పార్షియల్ గా అయోనైజ్ అయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్. ఓకేనా? ఐపీ కిడ్
No, my dear, because I can see many students are able to hear. Okay, na? So there is no issue from my end. So you have to check it. Madam, chemistry IPE 2 marks important questions, ma'am. Sure, ma. 4 marks, 2 marks. నేను తీసుకు చెప్తాను. Last class PYQs ఎప్పుడు చెప్తాను? Tomorrow. Yeah, I've planned it for tomorrow. Do not worry. I did not forget. Okay, na? రేపు మనం P block అనుకుంటున్నాను. So this and that I'll take the session. Do not worry. Okay, na? All right. So, ఇది స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఆర్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్. అంటే ఇవి కంప్లీట్ గా అయనైజ్ అవుతాయి, ఇవి పార్షియల్ గా అయనైజ్ అవుతాయి. అంటే కంప్లీట్ అయనైజేషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు 100 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ HCl ఉంది అనుకోండి, 100 H+ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయితే కంప్లీట్ అయనైజేషన్. అలా కాకుండా 100 మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ ఎసిటిక్ యాసిడ్ ఉంది అనుకోండి, ఇట్ విల్ ప్రొడ్యూస్ జస్ట్ అరౌండ్ 60 to 70 70 మాత్రమే H+ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. అలాంటి వాటిని పార్షియల్ అయనైజేషన్ అంటాం. అయితే ఈ కండక్టెన్స్ ని మెజర్ చేయడానికి వి హావ్ సమ్ ఫ్యూ ఫార్ములే. ఓకే, మనం జనరల్ గా ఎగ్జామ్ లో థియరీ కన్నా మోస్ట్లీ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ నుంచి న్యూమరికల్స్ వస్తాయి కదా. సో ఫస్ట్ పార్ట్ ఇదేంటి అంటే ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టెన్స్. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంది, ఆ ఎలక్ట్రోలైట్ నుంచి యూర్ పాసింగ్ కరెంట్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు స్ప్లిట్ ఇంటూ అయాన్స్. అవునా? అయితే ఈ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టెన్స్ ని వి హావ్ సెవరల్ టర్మ్స్ ఇన్ దట్. అవేంటి అంటే నంబర్ 1 రెసిస్టెన్స్. రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ నుంచి కరెంట్ పాస్ అవుతుంది, ఎంత వోల్టేజ్ అప్లై చేయాలి టు స్టాప్ దట్ కరెంట్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ రెసిస్టెన్స్. సో రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? స్టాప్ చేయడం, ఆపడం ఇస్ కాల్డ్ యాస్ రెసిస్టెన్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను, ఐఎమ్ రెసిస్టెంట్ టు స్వీట్స్ అంటే ఏంటి? నేను స్వీట్స్ తినను అని, ఐ డోంట్ లైక్ స్వీట్స్. అవునా? అలాగే కరెంట్ రెసిస్ట్ చేయడం అంటే కరెంట్ ని ఆపడం ఇస్ కాల్డ్ యాస్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టాప్ ద కరెంట్ వి కాల్ దట్ యాస్ రెసిస్టెన్స్. ఈ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు R ఈక్వల్ టు V బై I. V అంటే ఏంటి? వోల్టేజ్. V ఇస్ వోల్టేజ్, దాన్నే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అని కూడా అంటారు. I అంటే ఏంటి? కరెంట్. ఆంపియర్స్ లో దీన్ని మెజర్ చేస్తాం. సో రెసిస్టెన్స్ R ఈక్వల్ టు V బై I. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ రిమైండింగ్ మీ, ఐ ఫర్గాట్ మై స్పెక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ కండక్టెన్స్. వాట్ డు యు మీన్ బై కండక్టెన్స్? సో రెసిస్టెన్స్ అంటే R, కండక్టెన్స్ అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ కండక్టెన్స్. ఇప్పుడు R ఉంది కదా, దీని రెసిప్రోకల్ తీసుకోవాలి అంటే ఏంటి? 1 బై R. ఓకే, దీన్ని ఇదేమవుతుంది? 1 బై R. This conductance is denoted with the letter G. With the letter G. Resistance R kada, alage conductance with the letter G. Ma'am, 2 mark questions cheppandi. Sure my dear, 2 marks 4 marks నేను తీసుకుంటాను IPA లో, don't worry about it. Okay, okay. So conductance G equal to 1 by R. Okay na? అయితే దీంట్లో చూడండి, R equal to V by I కదా, దీనికి ఒక యూనిట్ ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు ఒక లెంత్ ఆఫ్ దిస్ పెన్ అని అనుకోండి, చెప్తాం ఓ 2 సెంటీమీటర్ 5 సెంటీమీటర్. అలాగే రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్సో మెజర్డ్ యూనిట్ కాల్డ్ ఓమ్. ఇది రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కదా. సో దీని యూనిట్ ఏంటి అంటే, దీని ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? మో. ఇది ఓమ్, ఇది మో. ఆర్ ఓమ్ ఇన్వర్స్ అని కూడా రాయొచ్చు. సమ్ టైమ్స్ విల్ రైట్ దిస్ యాస్ సైమన్. సైమన్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకేనా? Specific resistance or resistivity. What do you mean by specific resistance or resistivity? So this is measured with a letter rho. Identi rho. So the equation enti? R equal to rho L by A. Resistance is equal to resistivity into length of the cell upon area of the cross section of this cell. In the cell అనుకోండి, ఈ లెంత్ ఎంత, ఈ ఏరియా ఎంత. ఓకే, 2 మార్క్స్ ఎప్పుడు తీసుకుంటారు మ్యామ్? నమ్మ గణేష్ యూజర్ ఐడి. నాన్న 2 మార్క్స్ కి
లైక్ దిస్ వీక్ మనకి ఫ్రైడే ఎలాగో ఐపీఈ ఉంటుంది కదా, సో 4 మార్క్స్ ఉంది, ఇంకా 2 మార్క్స్ ఉంది. సో నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీక్స్ 2 to 3 వీక్స్లో మనకి 2 మార్క్స్ అనేది అయిపోతుంది. మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ నేను 4 మార్క్స్ తీసుకుంటే, ఐ మీన్ దిస్ ఫ్రైడే నేను 4 మార్క్స్ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ వీక్ 2 మార్క్స్ తీసుకుంటా. లేదు అనుకుంటే యూ పీపుల్ ఆర్ మోర్ వరీడ్ అబౌట్ 2 మార్క్స్, అయితే నేను ఒక పని చేస్తా, ఈ ఫ్రైడే నేను మీకు 2 మార్క్స్ తీసుకుంటా, సో దట్ నెక్స్ట్ వీక్ 4 మార్క్స్. ఓకే, దట్ వుడ్ బి గుడ్. ఎంసెట్ వెయిటేజ్ ఎప్పుడు చెప్తారు? యాక్చువల్లీ ఎంసెట్ వెయిటేజ్ నాన్న మనం ఆల్రెడీ యునో క్లాస్ ఒక ఫస్ట్ వీడియోలో నేను ఆల్రెడీ వెయిటేజ్ తీసుకున్నా. కానీ అది స్టిల్ యు ఆర్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ మీ ఫర్ సెపరేట్ వీడియో. రేపైతే మనకి పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ మన ప్రీవియస్ చాప్టర్ ఒకటి చదువుకున్నాం కదా, సో దట్ పీవైక్యూస్ పెండింగ్. సో ఆ పీవైక్యూస్ పీ బ్లాక్ అనేది రేపు కంప్లీట్ చేస్తాం. అది కాకుండా ఈ జరిగే సెషన్స్లో ఈ వీక్లో నేను ఏదో ఒక వీడియో తీసుకొని నేను మీకు ఎంసెట్ వెయిటేజ్ అనేది చెప్తాను. ఓకే, ఆల్ రైట్. సో స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ రెసిస్టివిటీ ఆర్ ఈక్వల్ టు రో ఎల్ బై ఏ. సో దీని యూనిట్స్ ఏమవుతాయి? యూనిట్స్ ఆర్ ఓం సెంటీమీటర్. యూనిట్స్ ఏంటి? ఓం సెంటీమీటర్. నెక్స్ట్ కండక్టెన్స్ ఆర్ కండక్టివిటీ. చూడండి, రెసిస్టెన్స్ కి రెసిప్రోకల్ కండక్టెన్స్ అయితే స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ కి రెసిప్రోకల్ ఏమవుతుంది? స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి? 1/ρ. అవునా? అంటే ఇది ఏమవ్వాలి? 1/ρ. సో ఇందులో నుంచి 1/ρ కి ఈక్వేషన్ రాశారు అనుకోండి. ఓకే, సో వాట్ విల్ బి ద ఈక్వేషన్ ఫర్ దిస్? దిస్ విల్ బి, ఇది ఇట్ సైడ్ పంపించండి. సో ఇది ఏమవుతుంది? 1/r ఇంటూ L/A. అవునా? సో 1/r అంటే ఏంటి? కండక్టెన్స్ G. అవునా? సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు G ఇంటూ L/A. L/A is called as cell constant. ఏంటది? Cell constant. ఓకే, G ఇంటూ సెల్ కాన్స్టెంట్. ఈ 1/ρ ని వి డినోట్ ఇట్ యాజ్ K. సో స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ అంటే K. 1/ρ is nothing but K. సో K ఈక్వల్ టు G ఇంటూ సెల్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా మ్యామ్? ఈ వీక్ ఈరోజు రేపు మాత్రమే ఎంసెట్ క్లాస్ తీసుకుంటారా? ఎస్, మధ్యలో ఒక వెయిటేజ్ వీడియో కూడా చెప్తాను. ఓకే, how many questions will come from this chapter, ma'am? Neelavati, 2 to 3 questions, dear. Ma'am, voice. Avuna, are you able to hear now? Ending lo voice problem, ante voice word end avutunnappudu it gets stuck. బాటనీ ఇంపార్టెంట్ లెసన్స్. కెమిస్ట్రీ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యి అభి బాటనీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఓకే, సో చూడండి, రెసిస్టెన్స్ అంటే R ఈక్వల్ టు V బై I. కండక్టెన్స్ అంటే డినోటెడ్ బై G. G ఈక్వల్ టు 1/R. స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ R ఈక్వల్ టు రో L బై A ఈక్వేషన్. స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్ అంటే రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ రెసిస్టెన్స్ అంటే K ఈక్వల్ టు G ఇంటూ సెల్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా? సో దీని యూనిట్స్ ఏమవుతాయి? దీని రెసిప్రోకల్ కదా, సో యూనిట్స్ విల్ బికమ్ ఓం ఇన్వర్స్ సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్. అంతే. ఓకే, ఓకే, ఓం ఇన్వర్స్ సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్. ఇది స్పెసిఫిక్ కండక్టెన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, మోలార్ కండక్టివిటీ ఆర్ మోలార్ కండక్టెన్స్. సో మోలార్ కండక్టివిటీ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు 1 mole of electrolyte కి ఇఫ్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద కండక్టెన్స్ ఫర్ 1 mole of electrolyte, దాన్ని we call that as
molar conductance. Okay, 1 mole of electrolyte ఎంత conductance produce చేస్తుంది is called as molar conductance. This is very 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 important. Questions molar conductance మీద direct questions వస్తాయి. Okay, madam garu mic మార్చండి. I have already changed my dear. Botany important lessons. Arey Abhi, this is chemistry session. You are asking me about botany? Huh? No, botany class lo botany adigali. So, oh sure Ganesh, molar conductivity or molar conductance lo nenu em cheppa, conductance of all ions produced by 1 mole of electrolyte. Avuna? So the equation is given by lambda m equal to K into V. Lambda m equal to K into V. Lambda ante molar conductance. K ante enti indake chusam. Specific conductance is called as K into volume of the solution is V. Okavela in terms of concentration ichchadu anukondi question lo in terms of concentration iste appudu ela rastaru lambda m equal to K into 1000 by V. అంటే కాన్సంట్రేషన్ మోల్ పర్ లీటర్ లో తీసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు లాంబ్డా m ఈక్వల్ టు K into 1000 by V. ఇదేంటి 1 మోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్. అలా కాకుండా 1 గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు కండక్టెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్వివాలెంట్ కండక్టెన్స్ ఆర్ ఈక్వివాలెంట్ కండక్టివిటీ ఆర్ equivalent conductance. So similar equation, idem avutundi lambda equivalent equal to K into V or lambda equivalent equal to K into 1000 by idi concentration by C. K into 1000 by C. ఓకేనా? ఒకవేళ దీని యూనిట్స్ అన్నవి సేమ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఏమవుతుంది? ఓమ్ ఇన్వర్స్, సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, మోల్ ఇన్వర్స్. ఇది ఓమ్ ఇన్వర్స్, సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, ఈక్వివాలెంట్ ఇన్వర్స్. ఈ రెండాటి మధ్యలో want to calculate the relation, appudu em avutundi? Lambda equivalent is equal to molar conductance by valence factor. Valence factor ante mana n factor. మనకి మొలారిటీ నార్మాలిటీ లో ఎలా అయితే ఉంటుందో సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా valence factor. That's nothing but your n factor. అర్థమైందా? హ్యాపీయెస్ట్ ఈవినింగ్ నందు. దట్స్ అ కాన్స్టెంట్. కాన్సంట్రేషన్ డెఫినేషన్ మ్యామ్ ప్లీజ్. కాన్సంట్రేషన్ అంటే ఒక 1 లీటర్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, అందులో ఎన్ని మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ యాడ్ చేశారు? n by V. The number of moles of solute in 1 liter of solution, ఎంత వాల్యూమ్ తీసుకుంటున్నారు is called as concentration. ఆ కాన్సంట్రేషన్ ని మనం ఇక్కడ డినామినేటర్ లో తీసుకుంటాం. Okay, so molar conductance is K into 1000 by C. ఇక్కడ చూడండి, equivalent conductance is K into 1000 by C. So equivalent conductance is equal to molar conductance by valence factor. Okay, ఇది మనకున్న రిలేషన్. గుర్తుంచుకోండి, వాల్యూమ్ ఇస్తే ఇది యూజ్ చేస్తారు, లేకపోతే కాన్సంట్రేషన్ లో క్వశ్చన్ ఇస్తే K into 1000 by C. Good evening Ramu. Okay, Abhi, 2 more questions. Sure dear, I'll be trying to do this week itself. చూడండి, దీని మీద మనకి డైరెక్ట్ PYQs అన్నవి వచ్చాయి. ఓకే, సో చూడండి క్వశ్చన్స్ ఏమై ఉన్నాయో. దిస్ వాజ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ April 2023. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. At 98 Kelvin, the conductivity of KCl solution of molarity 0.1, 0.01, 1 molar are recorded as X, Y and Z. Correct
relation between X, Y, and Z. Just take 2 seconds of time to analyze the question. Question chadavara? Okay. ఇప్పుడు చూడండి ఏమంటున్నాడు కండక్టివిటీ ఆఫ్ KCl సొల్యూషన్ 0.1 మోలార్ సొల్యూషన్ ఉంది KCl అలాగే 0.01 మోలార్ ఉంది KCl 1 మోలార్ ఉంది KCl ఓకే దీని కండక్టివిటీ ఏమని చెప్తున్నాడు ఇది X అన్నాడు ఇది Y అన్నాడు ఇదేమో Z అవునా తర్వాత కరెక్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ XYZ అంటే క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు దేనికి ఎక్కువ కండక్టివిటీ ఉంది వాట్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ XYZ లో దేనికి ఎక్కువ ఉంది ఇస్ ద క్వశ్చన్ సో దేనికి ఎక్కువ ఉంది సో కండక్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే మనకున్న రిలేషన్ ఏంటి కండక్టెన్స్ ఎక్కువ ఉండాలంటే అయాన్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవ్వాలి అవునా ఎక్కువ అయాన్స్ ఉంటే మోర్ కండక్టెన్స్ కరెక్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది XYZ లో సేమ్ అయాన్స్ ఎందుకంటే అన్ని KCl సో హౌ డు యు మేనేజ్ నా యు హావ్ టు చెక్ విత్ ద కాన్సంట్రేషన్ ఎక్కువ ఉంటే అయాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అయాన్స్ ఎక్కువ ఉంటే మన కండక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సో జస్ట్ చెక్ just give me a second ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కదా క్వశ్చన్ ఓకే యా సో దేనికి ఎక్కువ కాన్సంట్రేషన్ ఉంది ఇక్కడ Z కు ఉంది తర్వాత X తర్వాత Y సో యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి ఫస్ట్ Z రావాలి తర్వాత X రావాలి తర్వాత Y అంతే ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి resistance of conductivity cell filled with 0.1 mole per liter NaCl is 100 ohm if the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole liter NaCl is 258 ohm anta conductivity of 0.02 mole liter NaCl solution is try cheyandi take just 2 seconds of time let me have some water ఓకే సో ఏమంటున్నాడు ఫస్ట్ ది రెసిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ఎంత అంటున్నాడు 100 ohms R1 అవునా దీంట్లో కాన్సంట్రేషన్ ఎంత అని చెప్తున్నాడు కాన్సంట్రేషన్ ఇస్ 0.1 mole per liter ఓకే ఇంకొకటి R2 ఇచ్చాడు దిస్ ఇస్ 258 ohms ఇది వన్ మోర్ రెసిస్టెన్స్ అవునా దీనికి కాన్సంట్రేషన్ వేరుంది ఓకే సో యు నో దట్ R ఈక్వల్ టు rho L by A
సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ R1 is 100. క్లియర్ గా లేదు స్క్రీన్. వై క్వశ్చన్ ఇస్ నాట్ విజిబుల్? సో R1 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 100 ohms. సో వాడు ఏమన్నాడు రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అ కండక్టివిటీ. సో యు నో దట్ R ఈక్వల్ టు రో L బై A. అవునా? ఇందులో నుంచి L బై A క్యాలిక్యులేట్ చేయండి విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు R బై రో. దీనికి కూడా సేమ్ కదా, రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు రో ఇంటూ L బై A. దీనిలో నుంచి కూడా L బై A ఇస్ R బై రో. సో ఇక్కడ R వాల్యూ 100 ohms, ఇక్కడ R వాల్యూ 258 ohms. So here you have to calculate, చూడండి, resistance of the same cell అంటే L by A and value constant గా ఉంటుంది ఫస్ట్ కి సెకండ్ కి. With 0.02 is 250 ohms, conductivity of 0.02 mole liter NaCl solution is. Conductivity అంటున్నాడు అంటే what should you calculate? Conductivity is reciprocal of resistance అంటే 1 by R calculate చేయండి. సో ఇందులో నుంచి L by value, L by A వాల్యూ వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి L by A వాల్యూ వస్తుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ 1 by R. 1 by R for R. ఈ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అంతే. యూ విల్ గెట్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following has the highest molar conductivity? ఈ క్వశ్చన్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ క్వశ్చన్. కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ని ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీతో లింక్అప్ చేశాడు. కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ని ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ టాపిక్ తో లింక్అప్ చేశాడు. చూడండి, సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ప్రతి దానికి కాంప్లెక్స్ రాయాలి. ఫస్ట్ వన్ డయమైన్ డైక్లోరోప్లాటినం అంటే కాంప్లెక్స్ ఏమవుతుంది PT NH3 twice dichloro అంటే Cl2. ఇది కదా మన కాంప్లెక్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ ఉంది టెట్రామైన్ డైక్లోరో కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్. సో మనకి వర్నర్స్ థియరీ ఏంటిది, CO ఎన్ని ఉన్నాయి అమైన్స్, NH3 4 కోబాల్ట్ 3 క్లోరైడ్. టెట్రామైన్ 4 ఉంటాయి, క్లోరిన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి 3 క్లోరిన్స్ ఉంటాయి, అందులో ఒక క్లోరిన్ విల్ హావ్ డ్యూయల్ నేచర్. వర్నర్స్ థియరీ డ్యూయల్ నేచర్. పొటాషియం హెక్సాసయనోఫెర్రేట్, దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. K4 FeCN6. హెక్సా aqua chromium chloride. హెక్సా aqua chromium chloride అంటే ఏంటి కాంప్లెక్స్ ఇది, క్రోమియం ఎన్ని ఉన్నాయి aqua H2O 6 ఉన్నాయి, ఎన్ని క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి Cl3. ఇప్పుడు రాయండి, ఎప్పుడన్నా సరే కండక్టివిటీ అంటే నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఎక్కువ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయితే హయ్యర్ ద మోలార్ కండక్టివిటీ ఆర్ హయ్యర్ ద కండక్టెన్స్. సో ఇక్కడ కూడా అదే అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎన్ని అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి, ఇది సింగిల్ కాంప్లెక్స్, సో అయాన్స్ ఏ రావు. ఇక్కడ 1 + 1 ఎన్ని అయాన్స్ 2, ఇక్కడ ఎన్ని అయాన్స్ 4K ప్లస్ FeCN6 4- అంటే 5 అయాన్స్. ఇక్కడ CrH2O6 3+ + 3Cl- అంటే 4 అయాన్స్. కరెక్ట్. సో మోలార్ కండక్టివిటీ ఎక్కువ ఉండాలి అంటే ఏంటి, అయాన్స్ ఎక్కువ ఉండాలి. సో దేనికి అయాన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 5. సో ఆన్సర్ విల్ బి పొటాషియం హెక్సాసయనోఫెర్రేట్. సో ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ C. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. Is the question visible now? క్వశ్చన్ కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు?
క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు? Is the question visible now? క్వశ్చన్ కనిపిస్తుంది కదా ఇప్పుడు? Good evening, good evening, good evening. Now question is visible, right? ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. Conductivity of a solution ఏమైంది? Question is visible now. You can see the question. Yeah. Okay. చూడండి. Conductivity. Read the question. నేనే ఎందుకు ప్రతిసారి చదవాలి? మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. Try to analyze the question. Okay. Try to analyze the question. Student, conductivity of a solution containing 2.08 grams of anhydrous barium chloride is in 200 ml solution. అంటే వాడు ఇస్తున్న వాల్యూస్ ఏంటేంటో రాసుకోండి ఫస్ట్. వాడు ఏమంటున్నాడు? మాస్ 2.08 గ్రామ్స్ అంటున్నాడు, వాల్యూమ్ 200 ml అంటున్నాడు. ఓకే, తర్వాత కండక్టివిటీ ఆఫ్ అ సొల్యూషన్ అంటున్నాడు. కండక్టివిటీ అంటే ఏంటి? రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ కదా. సో కే వాల్యూ ఇస్తున్నాడు. కే ఎంత అని చెప్తున్నాడు? 6 × 10⁻³ ఓమ్ ఇన్వర్స్ సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ అన్నాడు. మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఇస్ హౌ మచ్ అంటే ఇది అడుగుతున్నాడు. ఇది ఎంత? ఆల్ రైట్, సింపుల్ క్వశ్చన్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ సాల్వింగ్. సో ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ వి నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ యువర్ కాన్సంట్రేషన్. ఎందుకు? లాంబ్డా m is equal to ఫార్ములా ఏంటి? K × 1000/C. సో C క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. సో వాట్ ఈస్ కాన్సంట్రేషన్? కాన్సంట్రేషన్ అంటే N/V. N/V. సో N/V ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? N అంటే గివెన్ మాస్ బై మోలార్ మాస్. గివెన్ మాస్ ఎంత? 2.08 బై మోలార్ మాస్. మోలార్ మాస్ ఆఫ్ ఏంటి? BaCl2. బేరియం ఎంత ఇచ్చాడు? 137 ప్లస్ 2 × 70. దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 208. సో 2.08 బై 208 ఎంత వస్తుంది? హోల్ డివైడెడ్ బై వాల్యూమ్. 200 ml అన్నాడు అంటే 0.2 లీటర్. 0.2 లీటర్. సో దాట్స్ ఇట్. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ యు విల్ గెట్? 0.02 అంటే 0.05 మోలార్. సో C వచ్చింది. మోలార్ కండక్టెన్స్ ఫార్ములా ఏంటి? లాంబ్డా m ఈక్వల్ టు K × 1000/C. సో K వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 6 × 10⁻³ × 1000/C ఎంత? 0.05. అంతే. దాట్స్ ఇట్. 6 × 10⁻³ × 1000/0.05. ఇది ఎంత వస్తుంది? 0.05 అంటే హాఫ్. 10⁻³ 10⁻³ ఇది క్యాన్సిల్ అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 600/5. సో ఇది నియర్లీ విల్ బి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 120. సో 120 అంటే హౌ డు యు రైట్ ఇట్? ఇంటూ 10⁻2 అంటున్నాడు. సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1.2 × 10⁻2. సో 1.2 ఎక్కడుంది? ఆన్సర్స్ వెతుక్కోండి. యా, అంతే. 1.2. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ యు విల్ సాల్వ్ యువర్ క్వశ్చన్. జస్ట్ ఫార్ములా తీసుకోండి, ఆ ఫార్ములాని సబ్స్టిట్యూషన్ వాల్యూస్ చూసుకోండి, అంతే. నెక్స్ట్, ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టెన్స్. So what are the factors affecting electrolytic conductance? So the factors affecting
ఎఫెక్టింగ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టెన్స్ ఏంటి అంటే మనకి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఇంటర్ అయోనిక్ అట్రాక్షన్. ఇంటర్ అయోనిక్ అట్రాక్షన్ చూడండి, అయాన్స్ మధ్య అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, బాగా కలిసి ఉంటాయి. when they are bonded really strong, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఉండదు కదా, అవునా? మూవ్మెంట్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఉంది. when ions are moving అప్పుడే కదా కండక్టెన్స్ ఉంటుంది. మరి అట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటే కండక్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది. సో ఇంటర్ అయానిక్ అట్రాక్షన్ is inversely proportional to కండక్టెన్స్. అట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటే కండక్టెన్స్ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, అయోనిక్ అట్రాక్షన్స్ ఉంటే కండక్టెన్స్ తగ్గుతుంది. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. ఒకవేళ విస్కాసిటీ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, అంటే ఇప్పుడు హనీ ఉంది అనుకోండి, మోర్ విస్కస్, కెనాట్ ఫ్లో, ఇది ఎక్కువ ఉన్నా సరే కండక్టెన్స్ అన్నది తక్కువ ఉంటుంది. ఒకవేళ సాల్వెంట్ కి డైఎలక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ న్యూ వాల్యూ ఉంటుంది కదా, అది ఎక్కువ ఉంటే కండక్టెన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ సపోజ్ డైల్యూషన్ ఉంది, డైల్యూషన్ ఎక్కువ చేస్తే అయాన్స్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి, దానివల్ల కండక్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. ఒకవేళ టెంపరేచర్ తీసుకున్నారనుకోండి, టెంపరేచర్ పెంచినా అయాన్స్ పెరుగుతాయి కాబట్టి కండక్టెన్స్ కూడా పెరుగుతుంది. ఓకే, so these are some of the factors affecting electrolytic conductance. Okay, ఇప్పుడు చూడండి, Debye-Huckel-Ansager equation. This is one of the very important equation. Debye-Huckel-Ansager equation ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే, ఇప్పుడు ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంది అనుకోండి, ఈ ఎలక్ట్రోలైట్ ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో యు కీప్ ఆన్ డైల్యూటింగ్ దట్ ఎలక్ట్రోలైట్. డైల్యూటింగ్ అంటే ఏంటి? వాట్ డు యు మీన్ బై డైల్యూటింగ్? డైల్యూటింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ లెమన్ జ్యూస్ ఉంది, దానికి ఒక గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసావు, ఆబ్వియస్లీ ఏమవుతుంది, సవర్నెస్ తగ్గుతుంది. ఇంకో గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేసావు, ఇంకా తగ్గుతుంది. ఇంకో గ్లాస్ సవర్నెస్ వాటర్ యాడ్ చేసావు అనుకో, ఇంకా తగ్గుతుంది. అవునా? ఇట్ గోస్ ఆన్ లైక్ దట్. అంటే యాజ్ యూ కీప్ ఆన్ యాడింగ్ ద సాల్వెంట్, సొల్యూట్ అన్నది దానికి ఉన్న ఎఫెక్ట్ అన్నది తగ్గిపోతుంది, కాన్సన్ట్రేషన్ అన్నది తగ్గుతుంది. అవునా? అలాగా ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ చేసినప్పుడు what is the electrolytic conductance is given by Debye-Huckel-Ansager equation. Okay, infinite dilution దగ్గర keep on diluting అలా keep on diluting చేసినప్పుడు infinite dilution దగ్గర electrolytic conductance ఏమవుతుంది is given by equation. సో ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటి అంటే, molar conductance at infinite dilution దగ్గర molar conductance molar conductance at a concentration is equal to molar conductance at infinite dilution minus B root C. ఇది ఇచ్చిన ఈక్వేషన్. ఇదేంటి అంటే molar conductance at C at some concentration if you want to find out. అంటే ఒక 3 molar దగ్గర then molar conductance ఎంత? So that particular concentration is lambda m. ఇదేంటి? molar conductance at infinite dilution. At infinite dilution దగ్గర molar conductance ఎంత? is lambda m infinity. B root C. B అన్నది it is a constant. B is a constant and it will remain same for one particular type of electrolyte. ఒక type of electrolyte తీసుకున్నారనుకోండి, B value అనేది will remain constant.
C is your concentration. ఓకేనా? అయితే ఈ ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో this is applicable for electrolytes, strong electrolytes. This is applicable for strong electrolytes. ఎందుకు మేడం స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కి ఎలా చెప్తున్నారు? ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ చూడండి, y equal to minus mx plus c ఫామ్ లో ఉందా? మ్యాథమెటిక్స్ లో ఉంటుంది y equal to mx plus c. y equal to mx అంటే passing through the origin with a slope of m. సో mx plus c అంటే c ఇంటర్సెప్ట్ ఉంటుంది. ఇదేంటి? y equal to minus mx plus c అంటే నెగటివ్ స్లోప్ ఉంటుంది. అవునా? సో when you are drawing a graph between lambda m and root c. root c యూనిట్స్ ఏంటి? c ఏంటి? మోల్ పర్ లీటర్. రూట్ ఉంది కాబట్టి పవర్ 1/2. లాంబ్డా m దీని యూనిట్స్ ఏంటి? సైమన్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ మోల్ ఇన్వర్స్. ఈ రెండాటి మధ్య గ్రాఫ్ తీసుకుంటే చూడండి, you can see a straight line, negative slope. ఎందుకు ఇక్కడ స్లోప్ నెగటివ్ ఉంది? మైనస్ b కదా. సో స్లోప్ ఇస్ నెగటివ్. అయితే ఈ గ్రాఫ్ ని ఎక్స్ట్రాపోలేట్ చేశారనుకోండి, లైన్స్ డ్రా చేశాను కదా బ్యాక్ సైడ్ టు ద y యాక్సిస్, ఎక్స్ట్రాపోలేట్ చేశారనుకోండి, దీని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ y యాక్సిస్ అంటే x equal to 0. What is the equation of y axis? x equal to 0. అంటే this point gives you at 0 concentration. ఈ point will give you 0 concentration. Okay? So the intercept తీసుకున్నారు అనుకోండి, this intercept is nothing but lambda m infinity. Molar conductance at infinite dilution is nothing but intercept of the graph. అవునా? అదే వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ ద ఎక్స్పోనెన్షియల్లీ డిక్రీజింగ్ గ్రాఫ్. ఎక్స్పోనెన్షియల్ కూడా ఒక ఆర్డర్ లేదు, ఇట్ గోస్ ఆన్ డిక్రీజింగ్. ఎందుకంటే అది వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్. సో కీప్ ఆన్ డైల్యూటింగ్, కాన్సంట్రేషన్ తగ్గుతూ ఉంటుంది కానీ ఒక ఆర్డర్ లో తగ్గదు. సో ఇలా తగ్గుతున్న గ్రాఫ్ కి యూ కెన్ నాట్ క్యాలిక్యులేట్ లాంబ్డా m ఇన్ఫినిటీ. సో మోలార్ కండక్టెన్స్ అట్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేరు కాబట్టి we will be applying Debye-Huckel-Onsager equation for strong electrolytes కి మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తాము. ఓకే? ఎందుకంటే స్లోప్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా లేదు వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ కి. దానివల్ల మనము మోలార్ కండక్టెన్స్ అట్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ ఫర్ వీక్ ఎలక్ట్రోలైట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయలేము. ఓకే? సో వి అప్లై దిస్ ఈక్వేషన్ ఫర్ ఓన్లీ స్ట్రాంగ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. ఈక్వేషన్ ఏంటి? లాంబ్డా m అంటే molar conductance at a concentration C is equal to molar conductance at infinite dilution minus B root C. Clear? Next student, Kohlrausch law. Kohlrausch law. Kohlrausch law ఏం చెప్తుంది అంటే సింపుల్ గా చెప్తాను మీకు వెరీ ఈజీగా. ఇప్పుడు if you're calculating electrolytic conductance of a solution, ఓకేనా? ఏదైనా సొల్యూషన్ జనరల్ గా ఎలక్ట్రోలైట్ అన్నది ప్యూర్ వాటర్ కానీ ప్యూర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏమీ తీసుకోం. ఇఫ్ యూర్ టేకింగ్ ఎ ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ కొంచెం యాసిడ్ ఆర్ బేస్ కూడా యాడ్ చేస్తాం కదా, సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ సాల్ట్. సాల్ట్స్ కండక్ట్ గుడ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో అయితే ఇప్పుడు ఏదైతే సాల్ట్ తీసుకుంటారో అందులో మనకి క్యాటయాన్ ఉంటుంది, యానియాన్ ఉంటుంది. మిక్చర్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ అండ్ యానియాన్. క్యాటయాన్ యానియాన్ కలిస్తేనే కదా సాల్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆ పర్టిక్యులర్ సొల్యూషన్ కి ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే that is nothing but electrolytic conductance of cation and anion. Simple, very easy. Appudu for suppose nenu there is a bowl of fruits anukundam. Andla apples unnai, oranges unnai, bananas unnai. Okay, ippudu what is the total number of fruits ante it is equal to 3 oranges plus 4 bananas plus 5 apples edaithe undo. అవునా? మీరు ఏదైతే ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నారో ఇట్ ఇస్ ద సమ్ ఆఫ్ దోస్ ఫ్రూట్స్. సో ఇది కూడా అంతే. ఒక సాల్ట్ సొల్యూషన్, ఒక సొల్యూషన్ తీసుకున్నప్పుడు దాని టోటల్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ క్యాటయాన్ అండ్ యానియాన్. అంటే క్యాటయాన్ యానియాన్ అనేవి స్పెసిఫిక్ గా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి కండక్టెన్స్ కి. సో దిస్ ఇస్ గివెన్ బై ద ఈక్వేషన్ లాంబ్డా m లాంబ్డా m ఈక్వివాలెన్స్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ కి, సో ఇట్ విల్ బి లాంబ్డా ఇన్ఫినిటీ. ఈక్వివాలెంట్ కండక్టెన్స్ తీసుకున్న మోలార్ కండక్టెన్స్ లో కూడా ఆన్సర్ రాయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు
cation infinite dilution కి ఎంత కండక్టెన్స్ ఉంది ప్లస్ anion కి infinite dilution దగ్గర ఎంత కండక్టెన్స్ ఉంది అంతే. ఓకే, సో ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ వాట్ ఆర్ దిస్. ఇదేంటి ఈక్వివాలెంట్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ anion at infinite dilution. ఇదేమవుతుంది ఈక్వివాలెంట్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ cation at infinite dilution. ఇదేంటి ఈక్వివాలెంట్ కండక్టెన్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ at infinite dilution. అంతే. This is nothing but your Kohlrausch law. Sum of your cations and anion conductances will give you your final solution అన్నమాట. ఓకేనా? అయితే చూడండి ఈ ఈక్వేషన్ ని ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ సాల్ట్ లైక్ దిస్, చూడండి AXBY అనే సాల్ట్ ఉంది. ఏంటది? AXBY అనే సాల్ట్. సో అయాన్స్ కింద స్ప్లిట్ అవ్వాలంటే దిస్ విల్ గివ్ x into AY plus y into B x minus. అవునా? అవునా? ఇదే కదా సాల్ట్. సో ఇప్పుడు దీనికి నేను మోలార్ కండక్టెన్స్ రాస్తున్నాను అనుకోండి. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? లాంబ్డా m infinite is equal to x into then stoichiometric coefficient. చూసుకోండి x, ఏ stoichiometric coefficient ఏంటి? x కదా. సో x into lambda m of దేంది? cation ది at infinite plus y into lambda m of ఏంటి? anion at infinite. అంతే. ఓకే, సో వెరీ ఈజీ. మ్యామ్ జేఈ క్లాసెస్ ఎప్పుడు? మనకి మండే ట్యూస్డే ఎంసెట్ జరుగుతుంది కాబట్టి యాజ్ ఎ ప్రామిస్ ఫ్రైడే మనకి ఐపీ జరుగుతుంది కాబట్టి మిగిలిన క్లాసెస్ విల్ బి డెడికేటెడ్ ఫర్ జేఈ మెయిన్స్. ఓకేనా? హూ ఆస్క్డ్ మీ దిస్? ఫంకీ డ్యూడ్ అట, ఫంకీ డ్యూడ్ ఐడి. ఓకేనా? ఆల్ రైట్. సో చూడండి, సో టోటల్ సొల్యూషన్ కి కండక్టెన్స్ ఎంత అంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ cation ఇంటూ anion. ఇవేంటి? స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్. బ్యాలెన్స్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టర్మ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్టాయికియోమెట్రిక్ కోఎఫిషియెంట్స్. అయితే ఈ పర్టిక్యులర్వి ఏదైతే ఉన్నాయో దీని మీద కోల్రాష్ లా మీద రిమెంబర్ యుల్ హ్యావ్ మెనీ క్వశ్చన్స్. ఒక సాల్ట్ ని ఇస్తాడు, దానికి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు మోలార్ కండక్టెన్స్. సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ కోల్రాష్ లా మీద అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఎలా ఏంటి అంటే యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ dissociation constant. Okay, what is this? Dissociation constant. ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు dissociation constant? Equivalent conductance at concentration C upon equivalent conductance at infinite dilution. ఒకవేళ అదే మీకు మోలార్ కండక్టెన్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, సో you can also write this as molar conductance at concentration C by molar conductance at infinite dilution. So I'm just writing here identi molar conductance at concentration C. Identi molar conductance at infinite dilution. Okay, so eppudanna చూసుకోండి, you can calculate your dissociation constant. So dissociation constant ante concentration C upon infinite dilution the conductance. Okay, this is how you will calculate dissociation constant. Ide kaadu, you can also calculate the degree of dissociation. Degree of dissociation is equal to molar conductance at concentration C upon molar conductance at infinite dilution. Degree of dissociation. Next, dissociation constant. Dissociation constant Ka antam. Idi ela calculate chestaru? It is given by C alpha square by 1 minus alpha. Ela ippudu idi use cheskunte
మీకు ఈక్వివాలెంట్ కండక్టెన్స్ ఎట్ కాన్సంట్రేషన్ C తెలుసు, ఈక్వివాలెంట్ కండక్టెన్స్ ఎట్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ తెలుసు. సో నువ్వు ఆల్ఫా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నావు, ఆల్ఫా వాల్యూని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చెయ్యు, డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ కూడా వస్తుంది. సో Ka ఈక్వల్ టు C ఆల్ఫా స్క్వేర్ బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇక్కడ ఆల్ఫా వాల్యూ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5% అయింది, ఆల్ఫా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 5% అయితే దెన్ Ka is equal to C alpha. అంటే ఆల్ఫా వాల్యూని డినామినేటర్ లో నెగ్లెక్ట్ చేయొచ్చు. అంటే 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 1. అప్పుడు Ka will be equal to C alpha square. నెక్స్ట్ యూ కెన్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ సాల్యుబిలిటీ. అసలు సాల్యుబిలిటీకి వెళ్ళక ముందు ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ సంథింగ్. ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక సొల్యూషన్ ఉంది. ఓకే, 1 లీటర్ సొల్యూషన్, లైక్ లెట్ మీ గివ్ యూ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. నా దగ్గర 1 లీటర్ వాటర్ ఉంది. 1 లీటర్ వాటర్ లో 1 kg ఆఫ్ సాల్ట్ ఇస్ సాల్యుబుల్ అని చెప్పా. ఐ థాట్ ఆఫ్ సేయింగ్ షుగర్. షుగర్ అంత మంచిది కాదు కాబట్టి ఐ జస్ట్ చేంజ్ ఇట్ టు సాల్ట్. సో 1 లీటర్ వాటర్ లో 1 kg సాల్ట్ ఇస్ సాల్యుబుల్. ఓకే, 1 kg కి ఎక్స్ట్రా 2 క్రిస్టల్స్ యాడ్ చేసినా 3 క్రిస్టల్స్ యాడ్ చేసినా వాటర్ తీసుకోలేదు. మాక్సిమం క్వాంటిటీ 1 kg అంతే. సో 1 లీటర్ కి 1 kg సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే మాక్సిమం, దాన్నే సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటాం. ఓకే, ఏ సాల్ట్ అయితే చాలా తక్కువ సాల్యుబుల్ అవుతుందో సొల్యూషన్ లో దాన్ని స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్ అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోడియం క్లోరైడ్ ని వాటర్ లో యాడ్ చేశారు అనుకోండి, చాలా ఈజీగా సాల్యుబుల్ అవుతుంది, అవునా? అలా కాకుండా సంథింగ్ లైక్ బేరియం సల్ఫేట్ ఏమైనా సాల్ట్స్ యాడ్ చేశారనుకో, చాలా మైన్యూట్ లెవెల్లో మాత్రమే వాటర్ లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది, మిగిలిన పార్ట్ సాల్యుబుల్ అవ్వదు. ప్రెసిపిటేట్ కిందనే కింద ఉండిపోతుంది, రెసిడ్యూ కింద ఉండిపోతుంది, మైన్యూట్ పార్ట్ సాల్యుబుల్ అవుతుంది. అలా తక్కువ సాల్యుబుల్ అయ్యేదాన్ని స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్ అంటాం. ఈ స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్ తో ఒక సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ తయారు చేసాం అనుకోండి, అంటే a saturated solution of sparingly soluble salt. Okay, దాన్నే the saturated solution of sparingly soluble salt. అంటే మీకు అర్థమవుతుందా ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సాల్ట్ అనేది చాలా తక్కువ సాల్యుబుల్ అవుతుంది. అయినా సాల్ట్ తో ఒక సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అంటే మాక్సిమం క్వాంటిటీ డిజాల్వ్ అయ్యేలా చేసావు అంటే you're actually making it diluted to infinite times. ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ చేస్తున్నారు, అప్పుడే ఆ స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్ అనేది కంప్లీట్ గా సాల్యుబుల్, అవునా? సో అట్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ యూ క్యాన్ మేక్ సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్. అలాంటి సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్ కి లాండా m క్యాలిక్యులేట్ చేశారనుకోండి, ఏంటి? K into 1000 by concentration C. ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, అవునా? ఇప్పుడు అట్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ తీసుకున్నారనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అట్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ దిస్ ఇస్ K into 1000 by S. ఇక్కడ S అంటే ఏంటి? సాల్యుబిలిటీ. సో S is also equal to K into 1000 by lambda m. So you can calculate like this. Solubility is equal to K into 1000 by molar conductance at infinite dilution. అర్థమైందా? ఇక్కడ కాన్సంట్రేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సాల్యుబిలిటీ. ఎందుకు? ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ చేస్తున్నాం అంటే ఒక స్పేరింగ్లీ సాల్యుబుల్ సాల్ట్ తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ విల్ బి క్యాలిక్యులేటింగ్. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కోల్రాష్ లా. కోల్రాష్ లాని డైరెక్ట్ గా ఈ ఈక్వేషన్ తో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఈ వీటి నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఓకే, చూడండి, there is a question. Try to solve this question. Try to solve this question. తన్మయ్ డౌట్ చెప్పనా? క్వశ్చన్ చదవండి. మీకు ఇది రిఫ్లెక్షన్ వస్తుంది అంటున్నారు కదా, జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రిమూవ్ దట్ లైట్.
Just give me a second. Okay, now it is visible. Fine, right? Okay, now the question is fine. ఇప్పుడు చూడండి, క్వశ్చన్ చదవండి. క్వశ్చన్ చదవండి. ఏమంటున్నాడు? మోలార్ కండక్టెన్సెస్ అట్ కండక్టివిటీస్ అట్ ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ అంటే లాంబ్డా ఎమ్ నాట్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే, ఫర్ బేరియం హైడ్రాక్సైడ్, బేరియం క్లోరైడ్ అండ్ అమోనియం క్లోరైడ్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు. He's asking you molar conductance at infinite dilution for ammonium hydroxide. Ante he is asking you for infinite dilution for NH4OH. చూడండి, ఇన్ఫైనైట్ డైల్యూషన్ ఒక్కొక్కసారి ఇన్ఫినిటీ అని రాయకుండా నాట్ అని కూడా రాస్తారు. లాంబ్డా ఎం ఇన్ఫినిటీ రాసిన, లాంబ్డా ఎం నాట్ రాసిన రెండు ఒకటే. డు నాట్ వరీ మోర్. మైసెల్స్ క్లీనింగ్ యాక్షన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ మ్యామ్ తన్మయ్. Meisel's cleaning action anta important kaadu. It is like if you divide your questions into 3 star, 2 star, 1 star, it just comes under 2 star question. 3 star most important question kaadu. మిగిలిన questions ఇంకా ఉన్నాయి, అవి అయిపోతే అప్పుడు then come back to this question. Okay, okay, చూడండి. సో లాంబ్డా m naught అంటే చెప్పాను కదా, ఇన్ఫినిటీ అని రాయకుండా లాంబ్డా m naught అని కూడా మెన్షన్ చేస్తాను. So lambda in M naught for ammonium hydroxide అంటున్నాడు అంటే NH4OH. So NH4OH ఒక salt కి if you want to calculate the molar conductance, Kohlrausch అప్లై చేయండి. Salt కి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? It is equal to sum of conductances of cations and anions. So cation ఏంటి ఇక్కడ? So it will be conductance of NH4 plus also conductance of OH minus. Avuna? I'll write it here. NH4 plus plus OH minus. ఇది కదా. అయితే చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? NH4 plus plus OH minus. కానీ did we give you the direct values NH4 plus OH minus కి? ఇవ్వలేదు. Instead కొంచెం ట్విస్ట్ చేసి ఇచ్చాడు. సో వీటి నుంచి we have to get these values. అవి ఎలా వస్తాయి చూడండి. బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇచ్చాడు, బేరియం క్లోరైడ్ ఇచ్చాడు, NH4Cl ఇచ్చాడు. సో just you have to play with these equations. బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ నుంచి ఏం అయాన్స్ వస్తాయి? Ba+2 plus 2OH minus. దీని నుంచి ఏమొస్తుంది? ఇది కూడా Ba+2 plus 2Cl minus. ఓకే, దీని నుంచి ఏమొస్తుంది? NH4 plus plus Cl minus. నాకేం కావాలి? I want NH4 plus plus OH minus. అంటే this plus this కానీ 1/2. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ కి మైనస్ దిస్ ఈక్వేషన్. దీనికి మైనస్ చేస్తే దీనికి ఏం చేయాలి? ప్లస్ చేయాలి. అవునా? అప్పుడే కదా బేరియం బేరియం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. చూడండి నేను ఇప్పుడు రాస్తున్నాను దానికి. హౌ డు ఐ రైట్ దిస్ is equal to lambda NH4 plus plus lambda Cl minus 1/2 into lambda Ba+2 plus lambda 2OH minus. దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలి? ప్లస్ 1/2 ఇంటూ ఏమవుతుంది? లాంబ్డా Ba+2 ప్లస్ 2Cl మైనస్. అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇప్పుడు అదేనా వచ్చింది. చూడండి 1/2 Ba+2 1/2 Ba+2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. 1/2 Cl మైనస్, ఈ Cl మైనస్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. And we are left with 1 OH minus. ఈక్వేషన్ సరిగ్గా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి.
lambda NH4 plus lambda Cl minus, ఇక్కడ మైనస్ పెట్టి ఇక్కడ ప్లస్ పెట్టాలి, అప్పుడు ఈక్వేషన్ సెట్. ఇప్పుడు చూడండి, plus 1/2 into lambda Ba plus 2 plus 2 lambda OH minus 1/2 into lambda Ba plus 2 plus 2 lambda Cl minus. అవునా, ఇది lambda. అర్థమైందా? ఈక్వేషన్ రాసారా? రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి, what is lambda NH4 plus Cl minus, which is nothing but lambda NH4 Cl. అవునా? Next 1/2 into lambda Ba plus 2 plus OH minus. This is nothing but 1/2 into identi lambda of Ba OH twice minus 1/2 into identi BaCl2 lambda of BaCl2. Ante. You have to play with the equations. ఏవైతే వాల్యూస్ ఇచ్చారు just play so that మీకు ఫైనల్ గా ఇది రావాలి అంతే. సో NH4Cl వాల్యూ ఇచ్చాడు ఎంత, 2130 plus 1/2 into BaOH twice ఎంత, 457 minus 1/2 into BaCl2 ఎంత, 240.6. అంతే, just calculate. ఎంత వస్తుంది? So you just calculate, you'll get your answer. Okay na? So చూసుకోండి, 2130 plus half అంటే ఇది ఒక 200 minus ఇది ఒక 200 చేస్తే you'll almost get nearly equal to 2130. So that will be your answer. So calculate చేసుకోండి, మీకు ఏ నియరర్ గా వస్తే ఆన్సర్ అది. సో 200 ఇది ఒక 200 చిల్లర వస్తుంది కాబట్టి 2130 plus అది. So you'll get your answer. Okay. Yes, many have given option D. Good. Oh, it's only one student was given. Tillu. All right. Ardhamainda? Clear? Tanmay, oh ma'am, reply please. And I skipped you. I didn't find your question. Can you please tell me? Okay. This is how you'll solve your question. Simple. Ma'am, 8 marks low P blocks. Vadilaivacha. 8 మార్క్స్ లో పీ బ్లాక్ అంటే చూడండి, మన క్లాస్ 11 లో మన మేజర్ అన్నది విల్ బి గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ కదా. సో ఫస్ట్ ఇయర్ లో అంటే యూ క్యాన్, బికాస్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఫ్రమ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ అండ్ స్టార్టింగ్ చాప్టర్స్. సో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఓకే, ఫస్ట్ నేమ్ పెట్టిన మ్యామ్ రిషి. ఓకే ఫైన్ డియర్, దట్స్ గుడ్. ఆల్ రైట్, అంతే, ఈజీ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కూడా సాల్వ్ చేయండి. క్వశ్చన్ చదవండి, ట్రై చేయండి. చేసారా? ఫస్ట్ రిషి చెప్పాడు మ్యామ్ టిల్లు. ఆల్ రైట్, దట్స్ ఫైన్, దట్స్ గుడ్ ఆల్సో. ఓకే, చూడండి క్వశ్చన్. మోలార్ కండక్టివిటీ ఆఫ్ 0.027 మోలార్ మెథనాయిక్ యాసిడ్ ఇచ్చాడు. అంటే బేసికలీ మెథనాయిక్ యాసిడ్ అంటే ఏంటి? HCOH, అవునా? సో లాంబ్డా m0 ఆఫ్ HCOH is equal to ఎంత? లాంబ్డా ఆఫ్ H plus lambda of HCO minus. అవునా? సో లాంబ్డా H plus lambda HCO minus. ఎంత ఇచ్చాడు? ఇదిగో H plus ఇచ్చాడు వాల్యూ. ఎంత అన్నాడు? 349.6 అన్నాడు. ప్లస్ HCO minus ఎంత అన్నాడు? 54.6. సో దిస్ ఆన్సర్ ఎంత దగ్గరగా? 349 ఒక 50 అంటే దిస్ విల్ బి
404 point something, correct? So 404 point something వస్తుంది. This will be ఎంత 6 plus 6 12 కదా, సో 404.2. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి, లాంబ్డా m ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది, మనకి ఏం అడుగుతున్నాడు, వాల్యూ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్. నేను మీకు అప్లికేషన్స్ లో చెప్పా, డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏం రావాలి, డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఏంటి, ఆల్ఫా కావాలి. ఆల్ఫా అంటే కండక్టెన్స్ అట్ కాన్సంట్రేషన్ C by infinite. At concentration C అంటే ఈ కండక్టెన్స్ దగ్గర ఎంత అన్నాడు వాల్యూ, 40.42 డివైడెడ్ బై 404.2 అంతే. దీని నుంచి లాంబ్డా వాల్యూ వచ్చింది, ఇదెంత 10 power minus 1 అంటే 0.1. సో నెక్స్ట్ డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ ఏంటి, C alpha square by 1 minus alpha. C ఎంత ఇచ్చాడు, 0.027 into alpha ఎంత 10 power minus 1 square అంటే 10 power minus 2 by 1 minus alpha value ఎంత 10 power minus 1 అంతే. ఇది ఎంత ఆన్సర్ వస్తే అంతే. That's how we will calculate your answer. Okay? ఓకేనా? సో మీకు అప్రోచ్ అన్నది రావాలి, ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ హౌ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్, then definitely you will be able to solve it. Okay, so this is how you will do. Next, electrode potential. Electrode potential. Electrode potential అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఒక సొల్యూషన్ కి మీరు ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేయడం వల్ల అయాన్స్ కింద స్ప్లిట్ అవుతున్నప్పుడు the potential difference between the ions and the voltage applied is called as electrode potential. అంటే ఎలక్ట్రోడ్స్ కి అయాన్స్ కి మధ్య ఉన్న పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మీరు ఎప్పుడన్నా ఎలక్ట్రోలైట్ కి ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ ఇస్ ఎ పొటెన్షియల్ బీయింగ్ ఫార్మ్. ఇందులో ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉన్నాయా కాథోడ్ యానోడ్ కి, అలాగే అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఏదన్నా మీరు సెల్, నా దగ్గర 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇది కాథోడ్ అనుకోండి, ఇది యానోడ్ అనుకోండి. కాథోడ్ నుంచి ఇది నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్, ఇది పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్, అవునా? సో పాజిటివ్ అయాన్స్ కాథోడ్ వైపు వెళ్తాయి, నెగటివ్ అయాన్స్ యానోడ్ దగ్గరికి వెళ్తాయి, అవునా? అయితే ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రోడ్స్ మధ్య ఉన్న ఈ అయాన్స్ మధ్య ఉన్న పొటెన్షియల్ ఏదైతే ఉందో we will call that as electrode potential. ఇదే ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ స్టాండర్డ్ కండిషన్స్ దగ్గర తీసుకున్నారు, అంటే ప్రెషర్ 1 bar, ఓకే, టెంపరేచర్ 25 degrees Celsius. సో ఇలాగా స్టాండర్డ్ కండిషన్స్ దగ్గర తీసుకున్నారు అనుకోండి, then it is called as standard electrode potential. Concentration 1 molar, దీన్ని ఏమంటాం, standard electrode potential. Electrode potential at these values you will be calling that as standard electrode potential. Okay, Tilu, the tendency of an electrode to gain or lose electrons when placed in an electrolyte. Yes, so మనం electrolysis చేసినప్పుడు cations, there is a movement of ions. Good. Okay, okay, so దీన్ని స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ అంటాం. అయితే ఈ స్టాండర్డ్ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ఏదైతే ఉందో ఇది మనకి 2 types ఆఫ్ పొటెన్షియల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఏంటది అంటే ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ అండ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్స్ ని లూజ్ అవ్వడం. సపోజ్ నా దగ్గర ఒక M అనే మెటల్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ Mn ప్లస్ ప్లస్ N ఎలక్ట్రాన్. సో ఇట్స్ N ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అవ్వడం వల్ల Mn ప్లస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, Mn ప్లస్ ప్లస్ N ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, Mn ప్లస్ అనేది విల్ గెయిన్ N ఎలక్ట్రాన్స్ టు ఫార్మ్ M. అవునా? ఎందుకు, రిడక్షన్ అంటే గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఆక్సిడేషన్ అంటే లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఏమవుతుంది, M is giving you Mn plus plus N
electrons. దీనికి హాఫ్ రియాక్షన్ రాసినప్పుడు ఈ M is forming Mn plus. దీన్ని ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ అంటాం. దిస్ ఇస్ హౌ వి రిప్రజెంట్. ఇక్కడ ఏంటి Mn plus M అవుతుంది. సో దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? Mmn plus, దీన్ని రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ అంటాం. ఓకే, చూడండి, ఇది ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్, ఇది రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే మోర్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్, అంటే ఈ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో M/Mn ప్లస్ ఉంది కదా, ఈ వాల్యూ సపోజ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఆక్సిడేషన్ వైపు ఎక్కువ ఫేవరబుల్, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అవ్వడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి అంటే రిడక్షన్ జరగడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్, రిడక్షన్ పొటెన్షియల్. అయితే ఒక ఎలక్ట్రోడ్ కి దాని పర్టిక్యులర్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ కండక్టెన్స్ ఆర్ దాని పర్టిక్యులర్ పొటెన్షియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే we cannot do it alone. ఓకే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్మైలీ డౌట్ అంట, చెప్పండి నాన్న. జేఈ రివిజన్ కూడా స్టార్ట్ చేయండి మ్యామ్. అయ్యో, స్టాక్స్ బాలాజీ యూజర్ ఐడి మనం ఫాస్ట్ ట్రాక్ అనే బ్యాచ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాం కదా, సో ఇన్ దాట్ వీఆర్ డూయింగ్ దాట్ ఓన్లీ. ఓకేనా? ఓకే, Jayashree ma'am student, I went to college, that's why late. Okay, all right, that's fine. Okay, so I was telling about something. So అయితే ఇప్పుడు ఒక there are two athletes అనుకుందాం, they both run really fast. నేను రేస్ లో ఒకటే అథ్లీట్ ని పెట్టాను అనుకోండి, వాడు ఒక 1 కిలోమీటర్ పరిగెట్టడానికి 1 అవర్ తీసుకున్నా, 2 అవర్స్ తీసుకున్నా, 3 అవర్స్ తీసుకున్నా వాడే విన్నర్. ఎందుకంటే కంపారిజన్ కి ఎవరు లేరు. సో వాడి స్ట్రెంగ్త్ ఎంత అంటే we cannot estimate. ఆ పర్టిక్యులర్ అథ్లీట్ ని ఇంకొక అథ్లీట్ తో కంపేర్ పెట్టి ఇద్దరిని పెట్టి నా రన్ అని చెప్పామనుకోండి, ఎవరు ఫస్ట్ వస్తే we say that that particular athlete is more powerful or more stronger or he is more energetic. ఏదైతే సో అంటే నెవర్ we can find out ఒక పర్టిక్యులర్ సబ్స్టెన్స్ కి దాని వాల్యూ తెలియాలి అంటే we have to compare it with others. అలాగే ఒక దాని ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ అన్నది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే అబ్సల్యూట్ వాల్యూ చేయలేం. సో వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ ఇట్ విత్ సంబడి, అంటే ఒక రెఫరెన్స్ అన్నది ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనం తీసుకునే రెఫరెన్స్ ఏంటి అంటే హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్, స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్, దాన్నే షీ అంటాము. స్టాండర్డ్ హైడ్రోజన్ ఎలక్ట్రోడ్, ఇట్ ఇస్ షీ. సో దాన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? వి రిప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్, జనరల్ గా ఇక్కడ తీసుకునే catalyst ఏదైతే ఉందో ప్లాటినం వాడతాం కాబట్టి ప్లాటినం H2H+. ఓకే, H2 to H+. సో ఇక్కడ ఒకవేళ మన హైడ్రోజన్ అన్నది యానోడ్ కింద బిహేవ్ చేస్తే రియాక్షన్ ఏమవుతుంది? ఇట్ హ్యాస్ టు యానోడ్ దగ్గర ఏమవుతుంది? క్యాథోడ్ దగ్గర రిడక్షన్ జరుగుతుంది, యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, క్యాథోడ్ దగ్గర రిడక్షన్, యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. సో యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్, ఇక్కడ యానోడ్ అంటే ఆక్సిడేషన్, ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి? లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ పోవాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి, H2 gives 2H++, 2 electrons, lost 2 electrons. So E0 H2 by H+ will become standard oxidation potential. Student, H2 forming H+ is called as standard oxidation potential. ఒకవేళ ఇదే ఎలక్ట్రోడ్ క్యాథోడ్ కింద బిహేవ్ చేస్తుంది, క్యాథోడ్ అంటే ఏంటి? గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ జరగాలి, అంటే రిడక్షన్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ చూడండి, 2H+ is gaining 2 electrons and forming H2. So ఇక్కడ H+ forming H2 is called as standard reduction potential. అయితే ఈ SHE ఎలక్ట్రోడ్ కి ప్రతి టెంపరేచర్ దగ్గర, బికాస్ దీన్ని రిఫరెన్స్ గా పెట్టుకున్నాం కాబట్టి, at every temperature it is arbitrarily assumed that దాని ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ is equal to 0. మ్యామ్ మైనస్ SRP అని ఎందుకు పెట్టారు? -0 = 0నే కదా అంటే, ఎస్, -0 is equal to 0. కాకపోతే మనకి ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ కి రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ కి ఉన్న కంపారిజన్ ఏంటి అంటే, ఆక్సిడేషన్ +5 అయితే reduction potential will be -5. Okay, so to just let you know that small little thing, I've mentioned it as SOP is equal to -SRP. If +5 until -0, if +0 until -0, that is equal to
are assuming that దాని వాల్యూ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. అయితే ఈ సెల్ పొటెన్షియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే మనకి యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ ఆఫ్ దిస్. ఏ ఫార్ములా అయినా వాడచ్చు, విచ్ ఎవర్ యు ఆర్ కంఫర్టబుల్ విత్, ఏదైనా వాడచ్చు. మోస్ట్లీ దీంతో అయితే మీకు ఆన్సర్స్ అన్నవి ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా వస్తాయి. E0 cell equal to standard reduction potential of cathode minus standard reduction potential of anode. So ఇది very very important. సెల్ ది EMF క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ cathode మైనస్ యానోడ్. మీకు క్వశ్చన్ లో ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చాడు +2 అని ఇచ్చాడు, మీరు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ cathode +2 అని ఇచ్చాడు, ఆ +2 తీసుకొచ్చి మీరు ఇక్కడ పెట్టారు, ఆన్సర్ పోతుంది. ఇట్ హ్యాస్ టు బి -2. ఎందుకు ఇది SRP. నువ్వు ఆక్సిడేషన్ లో సాల్వ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు అనుకో, యానోడ్ మైనస్ క్యాథోడ్ తీసుకో. లేదు ఒకటి ఆక్సిడేషన్ ఒకటి రిడక్షన్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నావు అనుకో, అప్పుడు రిడక్షన్ క్యాథోడ్ ప్లస్ ఆక్సిడేషన్ యానోడ్. ఓకే, ఐదర్ ఏ 3 ఆఫ్ దీస్ లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఫాలో అవ్వండి స్పెసిఫిక్ గా. త్రూ అవుట్ యువర్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ టాపిక్, లిసన్, త్రూ అవుట్ యువర్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ టాపిక్ మీరు 3 ఫార్ములాస్ లో ఏదో ఒకటి బ్లైండ్ గా ఫాలో అవ్వండి. అంతేగాని ఒకటి తీసుకుని తర్వాత క్వశ్చన్ కి ఆక్సిడేషన్ పెడతా రిడక్షన్ పెడతా అన్న దానికి వెళ్ళొద్దు. బికాస్ ప్లస్ పెడతారు, నెక్స్ట్ దానికి వచ్చేసరికి మైనస్ అయిపోతుంది, ఆన్సర్ పోతుంది. మీకు ఆప్షన్స్ లో రాసి ఉంటుంది +2 ఉంటుంది, -2 ఉంటుంది, 2 వస్తుంది ఆన్సర్. +2 -2 తెలియదు. ఇట్స్ లైక్ దట్. సో డు నాట్ టేక్ దట్ రిస్క్. టేక్ వన్ థింగ్ ఫర్ బ్లైండ్ అండ్ యూజ్ దట్ ఆల్వేస్. ఓకే, సో ఇది జనరల్ గా మనం యూజ్ చేస్తాం. వెరీ ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్, ఎందుకంటే మన క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ రిడక్షన్ లో ఇస్తాడు కాబట్టి cathode మైనస్ యానోడ్. అదే మీరు అప్పుడప్పుడు ఏదైనా బుక్స్ లో చూస్తే E0 సెల్ ఈక్వల్ టు ఈ cathode మైనస్ ఈ యానోడ్ అంటారు. సో అయితే ఈ పర్టిక్యులర్ సబ్స్టెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, రియేజెంట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో, వాటి యొక్క రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ని ఒక సిరీస్ లో అరేంజ్ చేస్తే దాట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్. చూడండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే లిథియం నుంచి ఫ్లోరిన్ వరకు ఉంది, అవునా? ఇక్కడ చూడండి, యాజ్ యు మూవ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఇస్ బికమింగ్ మోర్ పవర్ఫుల్. అంటే హోల్ సిరీస్ లో హూ ఇస్ వెరీ హై ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్? ఫ్లోరిన్, స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటి? అండర్గో సెల్ రిడక్షన్. ఓకే, పైన ఉన్నది వీక్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. దాని రివర్స్ చూసారనుకోండి, చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది? స్ట్రాంగ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఏది? లిథియం. అండ్ వీక్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఫ్లోరిన్. స్ట్రాంగ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ ఫ్లోరిన్ ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ వీక్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ ఫ్లోరిన్ అవుతుంది, బికాస్ బోత్ ఆర్ ఆపోజిట్. ఓకే, hello Madhu Naidu, hello Shirisha, hello Madhu Naidu. Okay, yeah, mention. Okay, let's continue. Okay, so this is called as electrochemical series. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఒక galvanic cell ఉందనుకోండి. సో మనకి జనరల్ గా క్వశ్చన్స్ అనేవి galvanic సెల్ తో ఉంటాయి. సో galvanic సెల్ ని మనం బేసికలీ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము? సో ఇన్ ఆర్డర్ టు రిప్రజెంట్ ఎ galvanic సెల్, ఇందులో మనకి హౌ డు వి డూ ఇస్, అంటే ఇందులో మనకి 2 హాఫ్ సెల్స్ ఉంటాయి, అంటే 2 మెటల్ స్ట్రిప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఈ 2 హాఫ్ సెల్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ 2 హాఫ్ సెల్స్ ని ఒక aqueous సొల్యూషన్ తీసుకొని యు విల్ బి డిప్పింగ్ దోస్ 2 హాఫ్ సెల్స్ ఇన్ దట్ సొల్యూషన్. when you dip that, ఈ మెటల్ స్ట్రిప్స్ అనేవి ఎలక్ట్రోడ్స్ కింద యాక్ట్ చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ ఈ 2 మెటల్ స్ట్రిప్స్ అన్నవి దే యాక్ట్ యాజ్ ఎలక్ట్రోడ్స్, అండ్ దీస్ 2 ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద సాల్ట్ బ్రిడ్జ్. మధ్యలో ఒక సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ తో కనెక్ట్ చేస్తాం. దిస్ వన్, సో వి కనెక్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ విత్ ద సాల్ట్ బ్రిడ్జ్. సో ఇలా కనెక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి 2 హాఫ్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి. ఏంటవి? ఒకటి ఆక్సిడేషన్ పొటెన్షియల్ వస్తుంది, ఇంకోటి రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వస్తుంది. సో ఈ ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ రిప్రజెంట్ చేయాలి. హౌ డు వి రిప్రజెంట్ దట్? సో దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెల్ రిప్రజెంటేషన్. ఏంటది? సెల్ రిప్రజెంటేషన్.
సో సెల్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి? ఓకే, సెల్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే చూడండి. సో ఫస్ట్ వన్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ యానోడ్ తర్వాతనే క్యాథోడ్ రాయాలి. సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిప్రజెంట్ ఇట్ విత్ యానోడ్ ఫాలోడ్ బై క్యాథోడ్. అంటే మీకు ఎప్పుడన్నా సెల్ ఒకటి రాసి ఇచ్చారు అనుకోండి క్వశ్చన్ లో, టేక్ ఇట్ ఫర్ గ్రాంటెడ్ దట్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ యానోడ్ దగ్గర జరుగుతున్న రియాక్షన్ అండ్ సెకండ్ ఇస్ క్యాథోడ్ దగ్గర జరుగుతున్న రియాక్షన్. సో యానోడ్ తర్వాత క్యాథోడ్. ఓకే, అయితే ఇందులో టూ స్టేట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. అంటే ఒక సపోజ్ జింక్ అన్నది ZnSO4 కింద ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, కాపర్ సల్ఫేట్ అన్నది కాపర్ కింద ఫామ్ అవుతుంది. అంటే let me write a reaction for you. Zn plus CuSO4 gives rise to ZnSO4 plus Cu. ఇది నా రియాక్షన్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? జింక్ ZnSO4 అవుతుంది, కాపర్ సల్ఫేట్ ఇస్ బికమింగ్ కాపర్. అవునా? సో నేను ఫస్ట్ ఏం రాయాలి? యానోడ్. యానోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది? ఆక్సిడేషన్. ఆక్సిడేషన్ అంటే ఏంటి? లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే యానోడ్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? Zn is becoming ZnSO4. ఇదేంటి? సాలిడ్. ఇదేంటి? aqueous state. సో టూ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ని సెపరేట్ చేయడానికి వర్టికల్ లైన్ తో సెపరేట్ చేస్తాం. అంటే Zn సాలిడ్, వర్టికల్ లైన్ ZnSO4 aqueous. ఫస్ట్ ఏం రాయాలి? యానోడ్. యానోడ్ రాసిన తరువాత క్యాథోడ్ రాయాలి. క్యాథోడ్ ఏమవుతుంది? కాపర్ సల్ఫేట్ ఇస్ బికమింగ్ కాపర్. టూ స్టేట్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్, వర్టికల్ లైన్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కాపర్ సల్ఫేట్ aqueous is becoming copper. సో ఈ రెండు హాఫ్ సెల్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి we use a salt bridge. సాల్ట్ బ్రిడ్జ్ అంటే చూడండి, డబుల్ వర్టికల్ లైన్. సో దిస్ ఇస్ హౌ యు విల్ రిప్రజెంట్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఫస్ట్ యానోడ్, తర్వాత క్యాథోడ్. యానోడ్ క్యాథోడ్ ని we are separating with a double vertical line, which is nothing but a salt bridge. Okay, this is how you represent your cell. It is cell representation. Okay, clear? అయితే ఈ ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ ని వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి we have one more equation which is called as Nernst equation. Okay, Nernst equation అంటే ఏంటి? సో Nernst equation to the relation between EMF of the cell and the concentration. EMF ki concentration ki madhya unna relation ni represent chesede Nernst equation. So what is that Nernst equation? E equal to E naught minus 2.303 RT by NF log Q. చూడండి, E equal to E naught minus 2.303 RT by NF log Q. ఇందులో ఏంటి వాల్యూస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ E అంటే ఏంటి? EMF of the cell. EMF of the cell is equal to standard electrode potential. Not అని చూసారు అంటే standard condition అని అర్థం. So standard electrode potential minus 2.303. R అంటే gas constant, T అంటే temperature, N అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ డిఫరెన్స్ ఉంది, the difference transfer n electrons transfer అవుతున్నాయి is n. F అంటే ఫారడే మన చార్జ్ 96,500 కూలుంబ్. F equal to 96,500 కూలుంబ్. ఓకే, 96,500 కూలుంబ్. Q అంటే ఏంటి? రియాక్షన్ కోషెంట్. ఈక్విలిబ్రియం లో రియాక్షన్ కోషెంట్ ఉంటుంది. కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్ raised to the power of the stoichiometric coefficient upon concentration of reactants raised to the power of the stoichiometric coefficient. So దీన్ని F value 96,500 substitute చేద్దాం. R value 0.0821. ఒకవేళ మనం జౌల్స్ లో తీసుకుంటే 8.314. ఇవి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే స్టాండర్డ్ కండిషన్స్ తీసుకుంటే
this will be turning into one more smaller equation. Adenti ante E equal to E naught minus 0.0591 by n log q. E naught minus 0.0591 by log q. Idi mana equation. N is your transfer of ions. Any electrons are lost or gained in the balanced equation is this. ఓకే, అయితే దీంట్లో మనకి అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. అంటే జస్ట్ నర్స్ట్ ఈక్వేషన్ తో ఈఎంఎఫ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అయిపోదు. దీని నుంచి ఇంకా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో ఫస్ట్ వన్, ఈ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఫార్ములా చూసుకోండి. దీని నుంచి ఫస్ట్ వన్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ యువర్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అంటే ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్స్ అనేవి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సపోజ్ నా దగ్గర ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది. లెట్ మీ రైట్ దిస్ యాజ్ Mn plus n electrons gives n solid. ఇది యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉంది, ఎందుకంటే అది n ప్లస్ లో ఉంది అంటేనే అది సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉంది అని అర్థం. సో యాక్వియస్ ఫామ్ సాలిడ్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఈ ఈక్వేషన్ కి రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఫార్ములా ఎలక్ట్రోడ్ పొటెన్షియల్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ERP ఈక్వల్ టు E naught RP. E naught RP అంటే స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ మైనస్ 0.0591 by n. n అంటే ఏంటి? Number of electrons lost or gained, basically transferred in the balanced chemical equation. అంటే 2Cr plus 3 ఉంది, ఓకే, అండ్ ఇదొక 3Cr అని రాశాను. 2 3s are 6. క్రోమియం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అంతా 0. సో n ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్. అంతేగాని ఇక్కడ +3 ఉంది, ఇక్కడ 0 ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 అని రాస్తే బ్లండర్ అవుతుంది. బ్యాలెన్స్ ఈక్వేషన్ చెక్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 2 into 3 6, 3 into 0 is 0. సో టోటల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి? 6 ఎలక్ట్రాన్స్. దట్స్ హౌ యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. సో 0.0591 by n log ఏమవుతుంది? లాగ్ ఏమవుతుంది? రియాక్షన్ కోషెంట్ m by mn ప్లస్. సాలిడ్ కి ఎప్పుడు కాన్సంట్రేషన్ యాక్టివ్ మాస్ 1, అందుకనే ఇక్కడ 1 రాశాను. లేదు అనుకుంటే you can mention this as m by mn plus. So active concentration of solid is 1 kabatti this value turns out to be 1. Okay, next, okavela pH calculation adigaru anukondi, simple. Reduction potential is equal to minus 0.0591 into pH. That's it. ERP is equal to minus 0.0591 into pH. Clear? H plus concentration ఇస్తే pH ప్లేస్ లో మైనస్ లాగరిథం ఆఫ్ H plus పెట్టుకుంటే మీకు ఆన్సర్ కూడా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్, E naught సెల్ అంటే ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అడిగాడు అనుకోండి. ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అడిగితే E naught సెల్ ఈక్వల్ టు 0.0591 by n log Q బదులు K ఈక్విలిబ్రియం అని రాస్తాం. ఎందుకు? ఇఫ్ యు రిమెంబర్, ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ అంటే ఏంటి? ఒక పర్టిక్యులర్ రియాక్షన్ కి అట్ ఈక్విలిబ్రియం మీరు డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ రాస్తే అది ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్. అలా కాకుండా at any point of time if you're writing the dissociation constant, it is reaction quotient. So K equilibrium. కానీ మీకు తెలుసా గుర్తుందా? డెల్టా G అంటే ఏంటి? G is Gibbs free energy. At equilibrium then value 0. At equilibrium G value is 0. అంటే గిబ్స్ ఎనర్జీ స్పాంటేనియస్ అవ్వదు, నాన్ స్పాంటేనియస్ అవ్వదు. G వాల్యూ 0 అయ్యింది అంటే రియాక్షన్ అనేది ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ లో ఉంది అని. సో దాని నుంచి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ G 0 కాబట్టి డెల్టా G నాట్ వస్తుంది. డెల్టా G నాట్ ఈక్వల్ టు minus 2.303 RT log K ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, రాము ఫారడేస్ కాన్స్టెంట్ 96,487 ఉంది మ్యామ్. చూడనా, మనకి దట్ ఈస్ ద అబ్సల్యూట్ వాల్యూ. మనకి ఎగ్జామ్స్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఆ నంబర్ 96,487 తీసుకొని మల్టిప్లికేషన్స్ చేస్తే నువ్వు 1 minute లో చేయాల్సిన ప్రాబ్లం ఇట్ విల్ బి టేకింగ్ అరౌండ్ 5 minutes ఆఫ్ టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. మనకి ఎప్సెట్ లో పేపర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నువ్వు అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూస్ తీసుకొని సొల్యూషన్ చేసినా సరే నీకు ఆన్సర్ ఉంటుంది.
బికాస్ దర్ విల్ బి హై వేరియేషన్ ఉంటుంది. ఒక ఆన్సర్ 1 అయితే ఇంకో ఆన్సర్ 4 or 5 ఉంటుంది. అంతేగాని 1, 1.5 ఇంత దగ్గర వాల్యూస్ ఇవ్వడం తక్కువ ఉంటాయి. వెరీ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ విల్ బి లైక్ దట్. మోస్ట్లీ క్వశ్చన్స్ రేంజ్ ఎంత ఉందో ఆప్షన్స్ లో అది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అప్రాక్సిమేషన్స్ విల్ గెట్ బెటర్ ఆన్సర్. నువ్వు తీసుకొని మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. దానికోసం 96487 ని మనం you'll be making it as a round figure of 96,500. అంతెందుకు మీకు అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లో చెప్పినప్పుడు ఇది కూడా చెప్పా, రెడ్బర్గ్ కాన్స్టెంట్ అన్నది 109677 కానీ దాన్ని ఏం చేసాం 10⁵ సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాం. ఎందుకు అంటే మీ క్వశ్చన్ ఈజీగా సాల్వింగ్ అన్నది జరుగుతుంది. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ క్వశ్చన్స్, ఫ్యూ అప్లికేషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ అన్నది మీరు చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటుందే, మేబీ మీ 9th 10th లో కూడా చదివే ఉంటారు కదా. ఎలక్ట్రాలిసిస్ ప్రాసెస్ అంటే ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ తీసుకుంటాము, ఆ ఎలక్ట్రోలైట్ కి ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేస్తాము. సో ఎలక్ట్రోలైట్ లోకి ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేయాలి అంటే మనకి 2 ఎలక్ట్రోడ్స్ కావాలి. ఒకటి ఏంటి, క్యాథోడ్ అయి ఉండాలి, ఇంకొక ఎలక్ట్రోడ్ విల్ బి యానోడ్. అవునా? సో క్యాథోడ్ దగ్గర అంటే నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ అని అర్థం, యానోడ్ అంటే పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్. సో పాజిటివ్ వైపు ఎవరు వెళ్తారు, నెగటివ్ అయాన్స్ వెళ్తాయి. ఎందుకు, అన్లైక్ చార్జెస్ అట్రాక్ట్ అండ్ లైక్ చార్జెస్ రిపెల్. సో ఇక్కడ నెగటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ కి ఈ సొల్యూషన్ లో ఉన్న పాజిటివ్ అయాన్స్ వెళ్తాయి. ఇది పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోడ్ కాబట్టి ఈ సొల్యూషన్ లో ఉన్న నెగటివ్ అయాన్స్ దీని వైపు వెళ్తాయి. ఓకే, సో బేసికలీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని ఎలా మూవ్ అవుతున్నాయి, యానోడ్ నుంచి క్యాథోడ్ వైపు మూవ్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు, క్యాథోడ్ దగ్గర రిడక్షన్ జరుగుతుంది, అంటే గెయిన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. క్యాథోడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేయాలి అంటే ఎవరు లూజ్ అవ్వాలి, యానోడ్ దగ్గర లూజింగ్ జరుగుతుంది. సో ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్మెంట్ విల్ బి ఫ్రమ్ యానోడ్ టు క్యాథోడ్. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ యువర్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. సో దీనికి మనకి క్వాలిటీ మోర్ థియరీ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాలిసిస్ పార్ట్ మీద. క్వాలిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్ అని, క్వాంటిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్ అని చెప్పి దీని గురించి మాట్లాడతాం. ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ గురించి డిఫరెంట్ సొల్యూషన్స్ లో హౌ ఈక్వేషన్స్ అన్నవి ఉంటాయి. ఓకే, దట్స్ థియరిటికల్. ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఆ పార్ట్ లో. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఇంట్రో ఆఫ్ ఏంటి, ఎలక్ట్రాలిసిస్. ఓకే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమ్స్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, ఫారడేస్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్. సో ఇందులోంచి క్వశ్చన్స్ అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇందులో మనకి 2 లాస్ ఉంటాయి. అవి ఏంటి అంటే ఫారడేస్ ఫస్ట్ లా అండ్ ఫారడేస్ సెకండ్ లా. అయితే ఈ ఫారడేస్ ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా అంటే ఏంటి? ద ఫస్ట్ వన్, ఫారడేస్ ఫస్ట్ లా. ఇప్పుడు నేను ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు, దీస్ ఆర్ ఆల్ రిలేటెడ్ టు ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ, బేసికలీ ఎలక్ట్రాలిసిస్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు, సపోజ్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ జింక్ ఆర్ సంథింగ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, అది వచ్చి ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ థింగ్ విల్ బి ఫార్మింగ్. అవునా? అయితే ఈ డిపాజిషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ద అమౌంట్ దట్ గెట్స్ డిపాజిటెడ్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రోడ్, ఎంత అమౌంట్ డిపాజిట్ అవుతుంది అంటే it is directly proportional to the amount of charge passing through the electrolyte. అంటే నీ పర్టిక్యులర్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ కి ma'am, from which topic questions will ask ma'am? Jayashree ma'am student, like which topic means electrochemistry lo adugutunnava? Electrochemistry lo if you are asking about electrochemistry, questions ekkadi nunchi vastayi ante ఫస్ట్ చెప్పాను కదా, మోలార్ కండక్టివిటీ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, కోల్రాస్ లా మీద వస్తాయి, తర్వాత ఫారడేస్ లాస్ మీద వస్తాయి, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ విచ్ హావ్ డిస్కస్డ్ ఏంటిది, నర్స్ట్ ఈక్వేషన్, దీని మీద వస్తాయి. ఓకే, ఆల్రైట్. సో ఆ పర్టిక్యులర్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్ నుంచి ఎంత డిపాజిట్ అవుతుంది, ద అమౌంట్ దట్ ఈస్ బీయింగ్ డిపాజిటెడ్ అన్నది ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎంత చార్జ్ పాస్ చేస్తున్నాము త్రూ ద ఎలక్ట్రోలైట్. అర్థమైందా? సో దాన్ని ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోలైసిస్ అంటాం. అంటే అమౌంట్ deposited is directly proportional to the charge which is passed through the
electrolytic solution. So ఇప్పుడు ఇక్కడ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ తీసేయాలంటే ఏం రాస్తాం? We'll write a constant into that value. So W equal to Z into Q. ఈ Z ని ఏమని పిలుస్తాము అంటే Z is called as electrochemical equivalent. Electrochemical equivalent. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఈ చార్జ్ ఏదైతే ఉందో Q అని ఉంది కదా, ఈ Q ఏదైతే ఉందో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ యూ ఇంత కులూమ్స్ ఆఫ్ చార్జ్ పాస్ చేస్తున్నాం ఎలక్ట్రోలైట్ అని చెప్పకుండా వాట్ దే వుడ్ డూ ఇస్ ఇంత కరెంట్ పాస్ చేస్తున్నాం అని చెప్తారు. కరెంట్ ఎక్కువ పాస్ చేస్తున్నారంటే ఆబ్వియస్లీ Q ఎక్కువ జనరేట్ అయినట్టు, చార్జ్ ఎక్కువ జనరేట్ అయినట్టు. సో హౌ డు యూ రైట్ దిస్? Q ఈక్వల్ టు I ఇంటూ T. కరెంట్ ఇంటూ టైమ్. Q ఈక్వల్ టు I ఇంటూ T. కరెంట్ ఇంటూ టైమ్. కరెంట్ ఎందులో కొలుస్తాం? ఆంపియర్స్ లో. టైం ఎందులో మెజర్ చేస్తాం? సెకండ్స్ లో. సో దీని వల్ల హౌ డు యు రైట్ ది ఈక్వేషన్? W ఈక్వల్ టు ZIT. ఇలా రాయొచ్చు. W ఈక్వల్ టు సో W ఈక్వల్ టు ఏంటి? ZIT. ఓకేనా? ఒకవేళ ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ లో ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు యూ కెన్ రైట్ Z వాల్యూ కులూమ్స్ లో ఇస్తే. చార్జ్ ఆన్ 1 మోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటే దెన్ W ఒకవేళ ఈక్వివాలెంట్స్ లో రాస్తే W is equal to EIT by 96,500. అంటే 1 కులూమ్ 1 ఫారడే కదా, 1 ఫారడే is 96,500 కులూమ్స్. సో 1 ఫారడే అంటే చార్జ్ ఆన్ 1 మోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఇస్తే W ఈక్వల్ టు EIT by 96,500. ఓకే, సో దీన్ని ఒక రిలేషన్ రాయాలి అంటే చూడండి, W by E is equal to IT by 96,500. అంతే. W by E is equal to IT by 96,500. సో దీని క్వశ్చన్ ఎలా అడగచ్చు అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఫారడేస్ అన్నా దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ ఫారడేస్. సో క్వశ్చన్ లో ఎన్ని ఫారడేస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఇది, ఆర్ ఇన్స్టెడ్ హౌ మెనీ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, నంబర్ ఆఫ్ గ్రామ్ ఈక్వివాలెంట్స్ అని చెప్పిన ఇదే. సో W by E is equal to IT by 96,500 equal to number of Faradays is equal to number of gram equivalents. Okay, till second లో చెప్పేస్తాడు అప్పుడే. All right. Okay. శశాంక్ మ్యామ్ ఎంసెట్ లో ర్యాంక్ 1 ఎలా వస్తుంది అంటే బాగా చదివితే, ఎక్కువ PYQs సాల్వ్ చేస్తే, ప్రతి టాపిక్ మీద వదలకుండా ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ది గ్రిప్ ఆన్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్, దెన్ 1 is not a very difficult task. Impossible అయితే కాదు. It's not an uphill task. Definitely you'll be able to achieve. Okay, all right. So this is first law. అంటే ఎంత డిపాజిట్ అవుతుంది is directly proportional to the amount of current passed through the electrolytic solution. కరెంట్ బదులు చార్జ్ అని కూడా అనొచ్చు. సెకండ్ లా మన టిల్లు చెప్పేసాడు ఆల్రెడీ. ఏంటి? The amounts of chemical changes produced by the same amount of electricity in different electrodes are proportional to their equivalent weights. అంతే, మన టిల్లు చెప్పేసాడు ఆల్రెడీ. అదే సేమ్ థింగ్. కరెక్ట్. సో టిల్లు రైట్ ఏనా అంటే yes you are right. సో సెకండ్ లా ఏంటి అంటే ఒక టూ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సొల్యూషన్స్ తీసుకున్నారనుకోండి, దానికి సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేస్తున్నారు. అంటే ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 2 సొల్యూషన్స్, ఇందులో ఎంత ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేస్తున్నారో ఇందులో కూడా అంతే ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. దెన్ ఇక్కడెంత డిపాజిట్ అవుతుంది వెయిట్, ఇక్కడెంత డిపాజిట్ అవుతుంది వెయిట్ అంటే that is ratio or it is proportional to the equivalent weight. అంటే ఈ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్ కి ఒక ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఉంటుంది, దీనికి ఒక ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్ ఉంటుంది కదా. రెండాటికి సేమ్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ చేస్తే దెన్ W1 by W2 is equal to ratio of their equivalent weights. E1 E2 అంటే ఏంటి? ఈక్వివాలెంట్ వెయిట్. ఈక్వివాలెంట్
అంతే. అర్థమైందా? ఓకే. So this is the Faraday's law of electrolysis. So with this concept, you can solve questions from this chapter, electrochemistry. Okay, shall we continue more? Sure. Yes. So అది రిక్వైర్డ్ కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం మొలార్ కండక్టెన్స్ మీద క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసేసాము, కొల్రాష్ లా మీద కూడా క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాము. వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ద లాస్ట్ 2 టాపిక్స్ విచ్ ఇస్ Faraday's law of electrolysis and Nernst equation. సో ఆ రెండాటి మీద ఇక్కడ చేద్దాం. చూడండి క్వశ్చన్. If the values of NH4Cl, NaOH and NaCl are given, యూనిట్స్ ఇచ్చాడు, ఓమ్ ఇన్వర్స్, సెంటీమీటర్ స్క్వేర్, ఈక్వివాలెంట్ ఇన్వర్స్, అయితే molar conductance at infinite dilution of NH4OH is. చేయండి. సో ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? NH4Cl. అవునా? NH4Cl అంటే ఏంటి? NH4++ Cl మైనస్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? NaOH. NaOH అంటే ఏంటి? Na++ OH మైనస్. నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాడు? NaCl అంటే ఏంటి? Na++ Cl మైనస్. వాడేం అడుగుతున్నాడు? ఆఫ్ NH4OH అడుగుతున్నాడు. NH4OH అంటే దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు NH4++ OH మైనస్. ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకోండి, ఇది ఈక్వేషన్ 2 అనుకోండి, ఇది ఈక్వేషన్ 3 అనుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, 1, 2, 3 ఈక్వేషన్స్ ని ఏం చేస్తే NH4OH వస్తుంది? ఈక్వేషన్ 1 తీసుకోవాలి. అవునా? ఈక్వేషన్ 1 కి ఈక్వేషన్ 2 యాడ్ చేయాలి. అవునా? బికాజ్ NH4++ OH మైనస్ అంటే 1 + 2. అందులో నుంచి NaCl సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే 1 + 2 - 3. అవునా? సో what happened? క్లారిటీ లేదు క్వశ్చన్. ఇస్ ఇట్ సో? ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ విజిబుల్. కొంచెం బ్రైట్ గా ఉంది అంతే. చూడండి, సో NH4+OH మైనస్ అంటే ఏంటి? 1 + 2 - 3 అంతే. 1 అంటే ఏంటి? NH4Cl వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు? 130 ప్లస్ 2 ఎంత? 217 మైనస్ 3 ఎంత ఇచ్చాడు? 109 అంతే, అయిపోయింది. సో మీకు ఆన్సర్ ఎంత వస్తే అంతే. సో ఇది ఒక 300 నుంచి ఒక 100 తీసేయాలి. సో యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇట్ అరౌండ్ 200s లో వస్తుంది ఆన్సర్. సో 200s లో ఒకటే ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి 238 అంతే. సో చూసారా, దీన్ని ఇంకా ఎక్కువ నేను ఇప్పుడు రాయకూడదు ఇలాగా 130 + 270 దీని ఒక ఆన్సర్ రాసి -109 ఇంత క్యాలిక్యులేషన్ చేయకూడదు. గో ఫర్ అప్రాక్సిమేషన్. ఇదొక 100, ఇదొక 200, 300 నుంచి 100 రిమూవ్ చేశారు. సో ఆన్సర్ 200 లో ఉండాలి. సో చూడండి, 238, 196, 22, 456. సో ఇంత వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్. మనకి EAPCET లో పేపర్ లో క్వశ్చన్స్ ఇంత వేరియేషన్స్ ఉంటాయి. చూడండి, 238, 196 ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? 196, 22, 456, 22 ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? అవునా? సో అప్రాక్సిమేషన్స్ యూజ్ చేసి కూడా మీరు ఆన్సర్ అనేది ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలరు. యూ నీడ్ నాట్ డూ డైరెక్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అవసరమే లేదు. ఓపిక్గా కూర్చొని అప్రాక్సిమేషన్స్ తో చేయాలి అంతే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following statement is correct for the cell Zn plus 2 gives salt bridge Cu plus 2 Cu? చూడండి, సో మన గాల్వానిక్ సెల్ లో ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ ఎప్పుడు యానోడ్ ఉంటుంది, తర్వాత క్యాథోడ్ ఉంటుంది. చూడండి, 2020లో డైరెక్ట్ సెల్ రిప్రజెంటేషన్ మీద క్వశ్చన్ అడిగేశాడు. డైరెక్ట్ సెల్ రిప్రజెంటేషన్. ఇది యానోడ్, ఇది క్యాథోడ్. యానోడ్ అంటే ఏంటి? లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్.
లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. క్యాథోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది, రిడక్షన్ జరుగుతుంది. సో కాపర్ యానోడ్ అన్నాడు, కాపర్ ఇస్ అ క్యాథోడ్, తప్పు. కాపర్ ఇస్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అన్నాడు, ఎలా అవుతుంది, అవ్వదు. రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అన్నాడు, అది అవ్వదు. చూడండి, ది సెల్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్, ఇది ఈక్వేషన్. Zn plus Cu plus 2 gives Zn plus 2 plus Cu, అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేయండి. ఫర్ ద సెల్ రియాక్షన్ ఈఎంఎఫ్ ఇచ్చాడు, డెల్టా జీ నాట్ అడుగుతున్నాడు. డెల్టా జీ నాట్ అడుగుతున్నాడు. సో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, మనకున్న ఈక్వేషన్ ఏంటి, డెల్టా జీ నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ఎఫ్ ఈ నాట్ సెల్, ఇదే కదా, దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్. డెల్టా జీ నాట్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎన్ఎఫ్ ఈ నాట్ సెల్. సో డెల్టా జీ నాట్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, మైనస్ ఎన్. ఎన్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, 3 into 4 అంటే 12, 3 into 2 అంటే 6. సో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి, 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాయి. సో మైనస్ 6 into ఫారడే, 1 ఫారడే వాల్యూ ఎంత, 96,500 కూలుంబ్ ఇంటూ ఈ నాట్ సెల్ ఎంత ఇచ్చాడు, 0.89 volts. కానీ ఆప్షన్స్ లో ఏమి ఇచ్చాడు, కిలోజూల్ పర్ మోల్ అన్నాడు. సో 0.89 ని యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ 10 పవర్ మైనస్ 3, ఎందుకంటే ఆన్సర్ అన్నది మీకు జౌల్స్ లో వస్తుంది, అవునా. టిల్ హియర్ ఇట్ ఇస్ జౌల్స్, కిలో జౌల్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇంటూ 10 పవర్ మైనస్ 3. 1 kilojoule is 10 power 3. So if I'll ask you 1 joule to kilojoule, it is 10 power minus 3. Okay na? Voice వినిపించట్లేదా, isn't so? Question clarity ga pettara please. Actually it is visible dear Shashank. That's it. That's how you'll calculate your question. Okay. Next question చూడండి. EMF of the cell ఇచ్చాడు, EMF of the following cell అడుగుతున్నాడు. EMF of the cell అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ రియాక్షన్ ఏంటి చూడండి, Mg is giving you Mg plus 2. So Mg is giving you Mg plus 2 plus 2 electrons. Anode దగ్గర రియాక్షన్ ఇది, అవునా. cathode దగ్గర రియాక్షన్ ఏంటి, Sn plus 2 plus 2 electrons is giving you Sn. ఇదేంటి cathode దగ్గర రియాక్షన్. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, EMF of the following cell. EMF of the following cell అంటే ఫార్ములా ఏంటి, ఈక్వల్ టు E naught సెల్ మైనస్ 0.0591 by n లాగ్ ఏంటి, ప్రొడక్ట్ బై రియాక్టెంట్. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది, లాగ్ ప్రొడక్ట్ బై రియాక్టెంట్. ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి, ఇక్కడ ఇలాగా ఒక ఫుల్ రియాక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రొడక్ట్ బై రియాక్టెంట్ అంటే యూ హ్యావ్ టు రైట్ యానోడ్ దగ్గర వచ్చిన ప్రొడక్ట్ concentration of Mg plus 2 upon reduction Sn plus 2. So E naught cell equal to minus 0.0591 by n log Mg plus 2 by Sn plus 2. Okay. So ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయాలి, E naught cell అన్నాడు. E naught cell of దేంది, E naught cell ఫార్ములా ఏంటి, E naught cell is equal to E cathode minus E anode. E cathode దగ్గర ఏంటి, Sn plus 2. Sn plus 2 ఎంత ఇచ్చాడు, మైనస్ 0.14 మైనస్ anode దగ్గర ఎంత, మైనస్ 2.34 మైనస్ 2.34. సో దిస్ ఇస్ మైనస్ 0.14 ప్లస్ 2.34, అవునా.
So 2.34 minus 0.14 ఎంత వస్తుంది? This is almost equal to 4 cancel 2.2 అంతే. ఆ వాల్యూని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. 2.2 minus 0.0591 by n వాల్యూ ఎంత? n ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి, ఓన్లీ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి, by 2 log of mg plus 2 కాన్సంట్రేషన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 0.01 అంటే 10 power minus 3 by 10 power minus 2. సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఇదెంత? 10 power minus 2. You'll calculate. Okay, this is how you'll do. This is an easy question. Just ఇలా డైరెక్ట్ గా అడుగుతుంటాడు. ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. మీ వాయిస్ చాలా లో ఉంది మ్యామ్. ఓకే, I'm actually speaking very loudly. I don't know why is it like that. Okay. So, ఇక్కడ చూసారా 0.0591 by n log of ఎప్పుడు ఇలా రాయండి, ఓకేనా? mg plus 2 by sn plus 2, then concentrations. So, whatever answer you'll get it. Okay, so many told it is 2.45 ani, but I think it is not 2.45. I think you have to check it, because ఇది 2.2 minus ఇది ఒక 0.220 29018 into log of 10 power minus 2 అంటే minus 2 log 10 కదా, so into 2 వస్తుంది. So 2.2 plus ఇది అంటే you'll be getting it around just చాలా చిన్న వాల్యూ వస్తుంది. సో 2.2 plus 0.0295. టూ క్యాన్సిల్ చేసేసినా మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది. సో ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు 2.23. దిస్ ఇస్ లాగ్ ఆఫ్, ఇంకా నీట్గా రాయాలి అంటే ఇంటూ లాగ్ ఆఫ్ 10 power minus 2. Okay, so you have to calculate it. Okay, next question. Find the EMF of the following cell reaction. Same alanti question. EMF of this following cell reaction. So same thing rastar. E is equal to E naught cell minus 0.0591 by n log of anode product by cathode product. Anode product enti? Chromium plus 3 by Fe plus 2. Ante. So E naught cell ante enti? E cathode minus E anode. So E cathode ఎంత ఇచ్చాడు? minus 0.42 minus of minus ఏంటి? minus 0.72. అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయి? సో సిఆర్ నుంచి సిఆర్ ప్లస్ 3కి. సో ఈక్వేషన్ రాయండి. సో ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? Cr plus Fe plus 2 is giving you Cr plus 3 plus Fe. అవునా? సో దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తాం? సో చార్జ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి కదా. సో దిస్ విల్ బి, సో ఇక్కడ చూడండి Fe plus 2 ఉంది అంటే దిస్ హ్యాస్ టు బికమ్ 3Fe plus 2. చార్జ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోండి. 3Fe plus 2 అంటే ఇక్కడ 3 వస్తుంది. క్రోమియం బ్యాలెన్స్ చేయాలనుకోండి, 6 ఎలక్ట్రాన్స్ కదా. సో దిస్ విల్ బికమ్ 2Cr plus 3. సో 2Cr plus 3 అంటే ఇక్కడ 2 క్రోమియం. సో చార్జ్ ఎంత? 2 into 0 0. ఇదెంత? 2 into 3 6. ట్రాన్స్ఫర్ ఎంత? 6. సో n వాల్యూ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు? n ఈక్వల్ టు 6 అంతే. లాగ్ ఆఫ్ Cr plus 3 అంటే ఈ వాల్యూ 10 power minus 1, ఈ వాల్యూ కూడా 10 power minus 1. చూడండి log 1 వచ్చింది. log 1 అంటే 0. సో ఈ పార్ట్ అంతా వెళ్ళిపోయింది. జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ ఈ నాట్ సెల్, అయిపోయింది ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If 5 amperes of current is passed for 193 seconds to a solution containing copper salt, 0.32 grams of copper is deposited.
what is the oxidation state of copper in the salt? So simple question. ఏం చేయాలి? చార్జ్ ఎంత? సో చార్జ్ Q equal to I into T. అవునా? Q equal to IT. I ఎంత ఇచ్చాడు? 5 amperes. టైం ఎంత ఇచ్చాడు? 193 seconds. సో ఇదెంత? 965 coulombs. ఓకే, 965 coulombs పాస్ చేస్తే 0.32 grams కాపర్ డిపాజిట్ అవుతుంది. 96,500 coulombs పాస్ చేస్తే ఎంత డిపాజిట్ అవుతుంది? సో ఇట్ ఇస్ 96,500 into 0.32 by 965. అంటే ఇదెంత? 32 grams. సో వాడేం అడుగుతున్నాడు? వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్? వాట్ ఈస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ కాపర్ ఇన్ ద సాల్ట్ అంటున్నాడు. సో ఒరిజినల్ గా దాని వెయిట్ ఎంత? 64. సో 64 బై వచ్చిన వెయిట్ ఎంత? 32. సో దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు +2. సో ఆన్సర్ విల్ బి ఆప్షన్ ఏ. గుడ్ జయశ్రీ మ్యామ్ స్టూడెంట్, గుడ్. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ. ఓకేనా? మా స్క్రీన్ బ్రైట్నెస్, ఓ మై డియర్, యాక్చువల్లీ బాగానే కనిపిస్తుంది నా స్క్రీన్, కొంచెం చూసుకో. క్వశ్చన్ ఇస్ విజిబుల్ బికాస్ ఆబ్వియస్లీ బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద వైట్ వేసినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ పార్ట్ ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. సో నేను క్వశ్చన్ ఒకటే కనిపించాలని ఆప్షన్స్ తీసేయాలి, సో దట్ ఓన్లీ దిస్ పార్ట్ ఇస్ వైట్. ఓకేనా? సో ఇట్ లిటిల్ విజిబుల్. అవునే? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. 96.5 ampere current is passed through molten AlCl3 for 100 seconds anta. Mass of aluminium deposited at the cathode is. Similar question, పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం లేదు. ఫస్ట్ Q వాల్యూ కనుక్కోండి. Q equal to I into T. సో I వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? 96.5 amperes. టైం ఎంత ఇచ్చాడు? 100 seconds. సో ఇందులో నుంచి 9650 coulombs వచ్చింది. ఓకే, వండర్ఫుల్. ఇప్పుడు the mass of aluminium deposited at the cathode is అంటున్నాడు. సో ఎంత డిపాజిట్ అవుతుంది అంటే దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? అల్యూమినియం వెయిట్ ఎంత? 27. సో ఇక్కడ రియాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది? Al plus 3 electrons is giving you Al. So 96,050 coulombs అంటే 96,500 coulombs ఉంటే మనకి వెయిట్ ఎంత? 27 grams. సో 96,650 కి ఎంత? సో అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు, చార్జ్ తో ఈక్వేట్ చేస్తారు. 3 coulombs కదా. అంటే ఆర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ మచ్ బెటర్, చూడండి. ఇప్పుడు 1 coulomb 1 ఫారడే అంటే 96,500 coulombs కదా. సో అలాంటప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? 9650 coulombs వచ్చింది. సో AlCl3 అన్నది is producing ఏంటి? Al plus 3 plus 3Cl-. అవునా? ఈ Al plus 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ని గెయిన్ చేసుకొని Al అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. అవునా? దీని అర్థం ఏంటి? 96,500 into 3 coulombs of electricity is deposited of 1 mole of electrolyte. So 9650 coulombs current pass చేసినప్పుడు ఎంత డిపాజిట్ చేస్తోంది? సో ఎంత డిపాజిట్ అవుతుంది? దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 9650 by 96,500 into 3. ఇది ఒక ఆన్సర్ వస్తుంది, వాల్యూ. ఈ వాల్యూ వచ్చిన వాల్యూ, the weight of aluminium deposited will be equal to weight of Al deposited is equal to N into molar mass. అంతే. సో దీని నుంచి యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ వెరీ ఈజీలీ. సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 0. ఇది ఎంత అయితే వస్తుందో అది into 27. దట్స్ ఇట్. ఓకే, 0.9 అంట. ఓకే. Oh, many students have
given the answers. Good. Abdamainda? This is how you'll solve questions. Okay? Next question. The standard Gibbs energy for the Daniel cell reaction is Gibbs energy 2022 lo question same enti minus NF E naught cell N ante enti enta charge number of electrons 2 Faraday ante 96,500 coulombs E naught cell enta ichadu 1.1 రెండు మూడు మల్టిప్లై చేస్తే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది అయిపోయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ time required to reduce 3 moles of Fe plus 3 ions to Fe plus 2 ions with 2 amperes of current అంటున్నాడు సో ఇక్కడ ఎన్ని అంటున్నాడు 3 moles అంటున్నాడు అంటే 3 into 96,500 coulombs మనకున్న చార్జ్ ఇప్పుడు 3 into 96,500 coulombs అంటే 3 moles of electrons charge అవునా సో టైం అంటే ఎంత time q equal to it kada so t equal to q by I q enta 3 into 96,500 1 mole ki 96,500 3 moles ki 3 into 96,500 by I enta ichadu 2 amperes అయిపోయింది ఆన్సర్ ఓకే సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి చాప్టర్ నుంచి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ number of Faradays required to completely deposit magnesium from 1 liter of 0.1 molar MgCl2 aqueous solution is MgCl2 aqueous solution is the same questions. Okay. So this question I am giving you for homework. Okay. Any questions discuss chesam kada? ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ కి సాల్వ్ చేసి నాకు ఆన్సర్ కమెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి ఓకే ఐ వాంట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ ఓకే ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుంటే తీసుకోండి ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ కి యూ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద ఆన్సర్ అండ్ గివ్ యువర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ ఐ చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్ దేర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఈ టాపిక్ లో ఈ చాప్టర్ లో లాస్ట్ టాపిక్స్ ఏంటి అంటే బ్యాటరీస్ అండ్ కరోజన్ సో బేసికలీ మనకి బ్యాటరీస్ అనేవి 2 టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ ఉంటాయి సో ఆ 2 టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ ఏంటి అంటే సో వీ హ్యావ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ ఈ బ్యాటరీస్ రెండు రకాలని చెప్పాను కదా ఒకటి ప్రైమరీ బ్యాటరీ అదర్ వన్ ఇస్ కాల్డ్ సెకండరీ బ్యాటరీ ఇస్ అ రీఛార్జబుల్ బ్యాటరీ ఓకే దీన్నే లెక్లాన్ సెల్ అంటాము లెక్లాన్ సెల్ okay and secondary battery is called as lead storage battery అయితే ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్స్ ఏం వస్తాయి అంటే బేసికలీ లెడ్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీలో కానీ లెక్లాన్ సెల్లో కానీ యానోడ్ ఏంటి క్యాథోడ్ ఏంటి రిప్రజెంటేషన్ ఇక్కడ యానోడ్ ఏంటి క్యాథోడ్ ఏంటి రిప్రజెంటేషన్ జనరల్ ఈక్వేషన్స్ చూసుకోండి అంతే అంతకుమించి ఇంకేం అక్కర్లేదు ఈ పర్టికులర్ బ్యాటరీస్ నుంచి మనకి మోస్ట్లీ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ నుంచి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి రాదర్ దాన్ కన్సెప్చువల్ క్వశ్చన్స్ సో ఈ పార్ట్ అనేది మనకి కాన్సెప్ట్ కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద న్యూమరికల్స్ చూసుకోవాలి సో ఇందులో జస్ట్ లెర్న్ క్యాథోడ్ ఏంటి యానోడ్ ఏంటి దట్స్ ఫైన్ నెక్స్ట్ కరోజన్ అంటే ఇట్స్ జనరల్ టాపిక్ సో మీకు ఎప్పుడైనా ఎనీ మెటల్ సర్ఫేస్ ఉందనుకోండి అది ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయితే దెర్ విల్ బి అన్ ఆక్సైడ్ లేయర్ ఫార్మింగ్ ఓవర్ దట్ మెటల్ సర్ఫేస్ ఆ ప్రాసెస్ ని ఏమని పిలుస్తాం వి కాల్ దట్ యాజ్ కరోజన్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఈ లెసన్ లో ఐరన్ ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇట్ ఫార్మ్స్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ సో ఈ ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఫామ్ అవుతున్నప్పుడు విల్ హ్యావ్ సమ్ రియాక్షన్స్ ఓకే సో దీస్ ఆర్ ద ఫ్యూ థింగ్స్ ఓకే ఇందులో కూడా మీకు మళ్ళీ క్యాథోడ్ యానోడ్ రియాక్షన్స్ ఉంటాయి అంతే అంతకు మించి ఇంకేమో ఓకే సో యా దిస్ ఈస్ యువర్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ వి హావ్ డన్ విత్ ఇట్స్ వన్ షాట్ ఆఫ్ యువర్ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ మొత్తం కాన్సెప్ట్ అండ్ PYQs
Okay, if you're doing this, you'll definitely get good marks. You'll be able to score well. Okay, so all right then, fine. I'll see you back again tomorrow, same time, 5 p.m. I'll come up with again new topic. మనకి రేపు వచ్చేసి టాపిక్ ఏముంటుంది, పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్. ఎంటైర్ పీ బ్లాక్ యూఆర్ డూయింగ్ యువర్ వన్ షాట్. సో డు నాట్ మిస్ టుమారోస్ క్లాస్ అట్ ఆల్. మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి కూడా చెప్పండి, సో దట్ దర్ నాట్ మిస్సింగ్ పీ బ్లాక్, వాళ్ళకి మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలని మీకు ఉంటే. సో పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద లాస్ట్ చాప్టర్ PYQs కూడా రేపు విల్ బి డిస్కసింగ్ ఇన్ at 5 p.m. same class. Okay, fine then, I'll see you all tomorrow. Bye.